我可以頂嘅。運動之後帶呢個就係完咗嗰場運動之後帶俾你嘅一個副作用啦。係冇錯，帶俾你嘅一個副作用啦。係冇錯，帶俾你嘅一個副作用啦。係啲副作用係上鏡嘅身形更加靚嘅。啲副作用係上鏡嘅身形更加靚嘅。咁從運動當中，你會唔會更加享受嗰種團隊精神？你會唔會更加享受嗰種團隊精神？我好享受，我好享受，好中意大家去做同一樣嘢嘅嗰種感覺，好中意大家去做同一樣嘢嘅感覺，即係例如我哋呢個行業即係拍劇又係啦，例如行業即係拍劇又係啦，例如今次參加歌唱比賽嗰陣時要合唱啦，例如今次參加歌唱比賽嗰陣時要好多嘢都係團隊一齊做一件事，好多嘢都係團隊一齊做一件事，我都幾中意同人嘅交流，即係我都幾中意同人嘅交流，即係當然係咪？即係當然都要啱頻率啦，即係當然係咪？即係當然都要啱頻率啦。有陣時即係遇到一個唔啱嘅，即係率啦。有陣時即係遇到一個唔啱嘅，即係我會比較，即係我會比較就會靜咗噶啦，就會靜咗噶啦，我就會偏向靜少少，得啦，我就會偏向靜少少，得。但係如果嗰個氛圍，即係當係如果講翻我，即係當係如果講翻我其中一個好中意嘅，就係大玩特玩。嗰陣時就係大玩特玩。嗰陣時嘅開心係因為大家都好純粹係諗住喂玩啦，大家都好純粹係諗住咁一開始係咁嘅，啲慢慢大家好似慣咗啦，原來我哋咁樣可以撞到一啲好笑嘅嘢出嚟喎，原來我哋咁樣可以撞到一啲好笑嘅嘢出嚟喎，即係我好欣賞就，即係我好欣賞就係即係例如威廉就係即係例如威廉啦，就威廉，佢會講，喂，今日大家都有啲輸出喎，喂，今日大家都有啲輸出喎，即係大家都好似用咗啲嘢出嚟，即係大家都好似用咗啲嘢出嚟，令到呢個節目係好笑咗，即係令到呢個節目係好笑咗，大家都會有呢一種嘅再傾翻呢一件事嘅一個習慣咯，再傾翻呢一件事嘅一個習慣咯，咁我都幾享受呢種感覺，其實而家諗翻轉，雖然頭先我就形容為可能係一啲同音樂以外無關嘅工作，可能係一啲同音樂以外無關嘅，但其實諗翻，又好似都帶到俾你唔少正面嘅養分喎，絕對係，即係如果追溯翻一開始，即係如果追溯翻一開始搣甩，即係唔算係搣，就係由音樂主持人開始，就係由音樂主持人開始。嗰陣時我第一個真係認真做嘅主持係嗰陣時我第一個真係認真做嘅主持係無間音樂。嗰陣時嘅係咪夜晚凌晨深夜？冇錯，我記得啦。點解我會咁記得？因為我嗰段時間我喺電台都係做緊深夜節目。咁我哋直播室係會有個電視機嘅。咁我哋直播室係會有個電視機嘅。呢一個就長期報靜態嘅天氣消息。另外一個咧，我悄悄地話俾大家知。我哋係會自己交去唔同電視台。有啲畫面俾自己睇住喐台，有啲畫面俾自己睇住喐動，令自己醒神少少。而嗰陣，我哋應該最長期見到你嘅。嗰個嘅轉變對於我嚟講都係好重要嘅，因為嗰個嘅轉變對於我嚟講都係好重要嘅。如果大家去再睇翻以前嘅阿康咧，如果大家去再睇翻以前嘅阿康咧，講嘢係唔得嘅，真係唔得嘅，即係又唔知自己講乜啦，跟住懶音又多啦，跟住懶音又多啦，跟住懶音又多啦，跟住亦都唔自信啦，即係好多呢一啲咁嘅陋習。
呢一啲嘅工作就係喺度，OK， 呢一啲嘅工作就係喺度，OK， 我都要面對翻自己工作，我都要面對翻自己工作，我要好好咁練自己嘅咬字啊，我要好好咁練自己嘅咬字啊，我要好好咁練自己嘅咬字啊，身形各樣都好，即係我有練身形各樣都好，即係我變咗有呢個習慣咯，即係呢一啲嘅工作係慢慢咁累積翻嚟嘅一啲改變嚟。好心態好重要，即係我喺度諗翻轉，如果換轉係其他人啦，即係你都如果換轉係其他人啦，你都叫做喺示威做深夜節目嘅主持，你都叫做喺示威做深夜節目嘅主持，有啲人係會條氣唔鋸噶嘛，有啲人係會條氣唔鋸噶嘛，我係嚟諗住做歌手，而家我係嚟訪問啲歌手就永遠冇我自己介紹我自己嘅歌，然之後個節目仲要係深夜時段播出。然之後個節目仲要係深夜時段播出，有幾多人睇緊？可能真係會滿腦都係怨言嘅得，可能真係會滿腦都係怨言嘅得。頭先阿康就講咗，自己係一個好好嘅心態。頭先阿康就講咗，自己係一個好好嘅心態。呢個我嗰時都覺得讚啦。Hey man, how you doing today? First one today, huh? 呢個我嗰時都覺得讚啦。佢諗下嗱，可以練咬字啦，然之後亦都係關於音樂啦。有陣時我真係訪問到一啲我中意嘅歌手咧，我係好雀躍嘅。How's it the progress? Better every day, man. Better every day. 我係好雀躍嘅。How's your German coming along? 同埋我又會好似了解到，好多少少關於音樂嘅嘢，即係譬如好多少少關於音樂嘅嘢，即係譬如我每一次去同歌手傾偈，關於佢嘅曲風。關於佢嘅曲風，啊，或者佢合作團隊啊，我覺得我都仲係關音樂事，我覺得我都仲係關音樂事，我真係有個咁我都屬於係樂壇嘅一份子啊，即係我真係有個咁我都屬於係樂壇嘅一份子啊，即係所以可能因為我係識音樂，所以可能因為我係識音樂，所以先揾我做音樂節目主持啫。所以先揾我做音樂節目主持啫，當然都係啦，嗰陣時因為揾我嘅監製就係嗰陣時因為揾我嘅監製就。I just woke up from that after 2 hours of Dutch input. Good job, man. You're doing pretty good, actually. 就係當年我超級巨星嘅監製。Hopefully I have 2 hours today, honestly. I'm just trying to speed run through everything. 就係當年我超級巨星嘅，咁所以就多謝佢咯。咁所以就多謝佢咯。因為呢一個係其中一個令我唔係純粹淨係，即係的確你話 TVB 你係咪？即係的確你話 TVB 你係咪？好多音樂唱歌嘅機會咧，唔算多嘅，真係唔算多嘅，真係。咁所以喺一個咁嘅情況下，都參與緊關於音樂嘅嘢，我都開心㗎。咁當自己有一個好好嘅，即係好一個好正面嘅心態。咁當自己有一個好好嘅，即係好一個好正面嘅心態。咁當自己有一個好好嘅，即係好一個好正面嘅心，咁你眼中有冇周志康經歷過嘅低潮時期㗎？周志康經歷過嘅低潮時期㗎？Oh, I'm already done. The heck? Okay, that was fast. 你覺得你暫時你嘅人生有冇一啲逆？可以擋住，就是我們要想要把這裡的空給圍起來。Dang, I got a long way to go. Holy crap. 把這裡的空給圍起來。那這樣啊？也可以擋得住，可以擋得住。這樣子啊？對，我們
们就用弃子战术。对，我们就用弃子战术，是我们把这个弃掉。对，那我故意的。对，那我故意的。对，就是我们弃掉这个子，然后。对，就是我们弃掉这个子，然后把脚控封起来。然后把脚控封起来。对，然后我就这个叫做教吃。这个叫做教吃。好，脚吃。哦，那你就活啦。哦，那你就活啦。你的目标不是杀。你的目标不是杀我，因为这个子板你不可能杀掉。是杀我，因为这个子板你不可能杀掉。你目标是把这里控围起来。好。What do you think about self-test enforcing recognizing words in listing by hiding CCs at the early stage A1? It's like super hard, but the efficiency is super high. But you're just gonna know you're gonna be spending like twice the amount of time. You know it's true. You are gonna spend like twice the amount of time just because the action of just bringing back the CC when you hide it's a lot of work already. 你目标是把这里控围起来。你要挡住这里。你要挡住这里。我现在要赶快这样补起来。我现在要赶快这样补起来。你现在要打吃我。你现在要打吃我。我打吃你。对。打吃你。那为什么这不叫教吃？那为什么这不叫教吃？打吃教吃都一样。对。打吃教吃都一样。对，我这叫做连，也可以叫做连接。很多围棋术语它是通用的。很多围棋术语它是通用的。对我刚刚讲，不见得是错的。对我刚刚讲，不见得是错的。远走高飞的那个。远走高飞的那个。然后接下来这里有断点，所以我们需要补断。对。所以我们需要补断。对。补。白棋这个叫做教吃。Yeah, it drains my energy exactly. At least you're gonna get a lot of gains from it though. 白棋这个叫做教吃。教吃哦。I recommend you can try blur subtitles. Like what I'm doing now. It's pretty efficient too. 我的全部啊。我的野心很大。It's like the same effect. 野心很大。对。然后我们现在剩下其实就是这个地方还没有确。好，来吧，决斗吧。所以这个地方呢，白棋小黑。中统你真的不用大飞。中统你真的不用大飞。我觉得用小黑比较好。But blurs. You ever try using blurred subtitles, Amen? I think it's just as good. Or much better. It's like in between getting rid of subtitles, but your brain doesn't. Your brain requires the work to even learn the word. Hear the word. It's pretty efficient. Well, it does take a little longer, so. Dang, today's gonna be a slow day for me. I should do a gaze recorder, just like so you can track what my eyes are doing, so you know what I'm looking at when I'm studying. I think that'd be a cool idea. How do I want? Seriously, that's the bathroom. There you go. That's very fast.
On my spec. Oh god, there's a cat on my keyboard. How much is this cat type? That makes sense. 我觉得用小 A 比较好。要不要学费啊？要不要学费啊？要不要学费啊？要付费解锁要付费解锁要付费解锁。有单就买，有单就买，有单就买，有单就买。我要跟我的司机下，我要跟我的司机下，那我就要。你要想办法把这边的空给围起来。你要想办法把这边的空给围起来。这里会被白起教室，是这样的，然后黑棋就死掉。所以指导节奏我就围起来。所以指导节奏我就围起来。对，你就回起。我们再想一下，所以完美这个地方呢是一个虎，这个地方呢是一个虎口呢，然后它刚刚好，然后它好白棋冲进来的时候可以，好白棋冲进来可以在虎口把它给挡住。我喜欢下指导节奏。对，这家伙是真的。你有做那种语音功能吗？就是你有做那种语音功能吗？如果我下来这边，哇，太棒了吧！我们是有做那个就是会跳出来说你好，那个就是会跳出来说你好。买，你这场棋下的很好。这样太高了吧？那你要做一个就是魔改版的，那你要做一个就是魔改版的，就是你用抢的。你知道棋下太嫩了吧？你知道棋下太嫩了。对，太烂了吧？什么脑袋才会想到要下？就是我们一般顶多以夸奖为主，对，肯定。好，那我现在要。对，我们挡住，然后剩下其实就是最后，那把它下完棋，狮子盘棋就结束，狮子盘棋就结束，要吃需要把它连起来，我要下这个吗？对。为什么要下这个？为什么要下这个？这里有一幕棋，就是这里如果这里有一幕棋，就是这里如果被叫吃的话，你得接钱了，这里就少了一幕。对，那这盘棋就完成了，就下到这里就是黑白双方没有方下，就是黑白双方没有，因为这里都已经确定是白棋的地盘，因为这里都已经确定是黑棋这样会死掉，那这里是黑棋的地盘，白。那这里是黑棋的地盘，白棋进来会死掉，所以白棋进来会死掉，所以要怎么确定这件事情？要怎么确定这件事情？现在轮到白棋嘛，那白棋嘛，那我觉得下完了，所以我就会虚手，所以我就会虚手，我就会在旁边敲一下，示意就是不放弃一手棋，哦，有我看到，我不知道什么意思。我不知道什么意思。对，就是我这样敲一下，对，就是我这样敲一下，代表我弃权一手，那换我。对。那换我。对，你看你想不想继续下？如果你想继续下的话，就是如果你想的话就是继续下；如果不想继续下的话，你就是也跟敲一下，然后我们就会进入就是数控的一个环节。我本人是想继续下的，突然棋可能差不多了。那你也是可以敲一下。对，那就是可能正式比赛可能就举手呢。对，那就是可能正式比赛可能就裁判过来，然后就可以开始帮忙数字。对，那我们数子的时候，就是为了让它比较，我记得会把它填过来，我们会稍微略微就是移动一下棋子，这个只要这样填过来，然后为了让它好数用，我们把它这样挪过来。
过来，这种可能把它这样挪过来，然后白棋这边我们可能，然后白棋这边我们可能稍微就是挪动，就是我们可能稍微就是挪动一下，就是我们习惯把它做成一个，这样是23，正常的棋黑棋是需要贴目8目嘛，对。应该说有不同的规则，有6目半，然后有7目半，其实没有8目，因为8目它没有办法有个胜负，因为8目它没有办法有个胜负。没有听不懂。应该说它最后不然的话我们就会和棋。但围棋是不可以有和棋。围棋不可以有和棋，所以那个半目的存在的意义是为了不让它有和棋。OK。对，不然我们就会出现一个和棋。OK。对，不然我们就会出现一个和棋。那如果是小盘的话，是9路棋的话要贴几目？9路棋其实跟19路贴的是9路棋其实跟19路贴的是9路棋其实跟是一模一样。这件事情其实我也觉得，但后来想想合理，因为其实先下的人有蛮大的一个优势，但9路棋其实跟19路棋的运作不大一样，就是9路棋其实可能就是9路棋其实可能下天比较好。因为它范围已经够小。因为它范围已经够小。它范围比较小，但一般我们19路一定是从脚开始下。但一般我们19路一定是从脚开始下。蛮好玩的，一般19路棋的话就太大了，所以你会觉得很复杂。Bản thân pin với bạn của Minh luôn, đi trên chuyến xe bus, giật cái nút. Bản thân pin với bạn của Minh luôn, đi trên chuyến xe bus, giật cái nút mà stop sai. Sai á, bấm nhiều lần vẫn ignore không có thả xuống. Đi xuống tàu điện ngầm một. Can you tell me what the tweaks you could do to speed up the process? Like, I need to speak and understand as soon as possible to travel to Germany early next year. Just tweaks? I would just say 90% focus on your listening for sure. And then shadow, and you can always talk to AI. Like the fastest way is just talk to AI bots for German to force yourself to speak. That's what you should do, but that's not what I do, ironically. And then listening, just listen as much as you physically can. You have no choice. Sai á, bấm nhiều lần vẫn ignore không có thả xuống. Đi xuống tàu điện ngầm một cái người say xỉn dùng cái từ hãy cút về nước tụi bay đi. Một cái người say xỉn dùng cái từ hãy cút về nước tụi bay đi. Chu bin trên mạng xã hội gần đây thì thấy đó là một chu bin dịch chuyển, một chu bin chứ. Chu bin trên mạng xã hội gần đây thì thấy đó là một chu bin dịch chuyển, một chu bin chứ. Chân đi tay ghi tiếp, một chu bin chia sẻ rất nhiều về hành trình du lịch. Mình là người đi học thì khi cái mindset của bạn là một mindset một người đi học thì bạn không cảm thấy mệt. Cái điều buồn nhất trong cuộc sống này không phải là một người đi học thì bạn không cảm thấy mệt. Cái điều buồn nhất trong cuộc sống này không phải là mình bắt đầu bằng con số 0. Điều buồn nhất là họ ở lâu. Sống này không phải là mình bắt đầu bằng con số 0. Điều buồn nhất là họ ở lâu trong một môi trường và nó khiến cho họ cảm thấy là chắc là đủ rồi. Dưới cái ở lâu trong một môi trường và nó khiến cho họ cảm thấy là chắc là đủ rồi. Dưới cái lớp khăn choàng á của một người, khi mà mở cái khăn choàng ra là một mái tóc màu khăn choàng. Ở dưới cái lớp khăn choàng á của một người, khi mà mở cái khăn choàng ra là một màu xanh blue rất cá tính, rất đẹp. Wow. Và câu hỏi duy nhất mà hai là và cô bé đó nói là tao muốn và cô bé đó nói là Chào mừng các bạn, chúng ta đã quay trở lại với tôi và ngày hôm nay thì Yên và Thanh có một người bạn có thể nói là vượt ngàn trùng khơi để đến với tôi.
Thì Yên và Thanh có một người bạn có thể nói là vượt ngàn trùng khơi để đến với tôi và ngày hôm nay. Và hôm nay thì rất là cảm ơn Chu Bin vì đã nhận lời mời của Yên. Tôi và ngày hôm nay thì rất là cảm ơn Chu Bin vì đã nhận lời mời của Yên. Oh yeah, for your case, Amy, you do need to learn a lot of words. Just 40% words, 40% listening, 20% speaking, I suppose. Tôi và ngày hôm nay thì rất là cảm ơn Chu Bin vì đã nhận lời mời của Yên. Tôi và ngày hôm nay thì rất là cảm ơn Chu Bin vì đã của Yên và Thanh để có mặt tại tôi vào. Đầu tiên đó là thật sự là cảm ơn Thanh với Yên. Của Yên và Thanh để có mặt tại tôi vào. Đầu tiên đó là thật sự là cảm ơn Thanh với Yên. Chúng ta biết nhau chắc có lẽ là cũng 3 năm nhưng mà chúng ta nghe giọng. One second. Let's see. Với Yên, chúng ta biết nhau chắc có lẽ là cũng 3 năm nghe giọng nhiều hơn thấy hình. Thì mình cảm thấy rất là vui. Bởi vì cho đến một cái thời điểm mà Bin thấy được. Problem is I listen to advanced content which has benefits and doubts. Yeah, you could listen to advanced content if that's really what you want. It's fine. Bởi vì cho đến một cái thời điểm mà Bin thấy được là Thanh và Yên muốn cho đi nhiều hơn và tụi mình đều là những người gọi là thấy được là Thanh và Yên muốn cho đi nhiều hơn và tụi mình đều là những người gọi là đã trên 30 rồi đó. Thì mình cảm thấy là nếu một cái trải nghiệm You can always listen to more easier and then just speed up the speed of the content. Honestly, that could also work as well. gọi là đã trên 30 rồi đó. Thì mình cảm thấy là trải nghiệm của mình, những cái chia sẻ của mình somehow có thể làm cho người ta cảm thấy là tìm được một cái câu trả lời cho người ta. Thì mình thấy đó là một điều làm cho cảm thấy là tìm được một cái câu trả lời cho người ta. Thì mình thấy đó là một điều làm cho mình cảm thấy vui. Nói về Chu Bin á, thì Yên nghĩ là có một điều rất là thú vị và mọi người theo dõi Chu Bin trên mạng xã hội gần đây thì thấy đó là một Chu Bin dịch chuyển. Một Chu Bin chân đi tay ghi tips, một Chu Bin chia sẻ rất nhiều về hành trình. Vậy thì cái hành trình này á, cái sự xê dịch này á, nó xuất phát từ trong dòng máu.
Vậy thì cái hành trình này á, cái sự xê dịch này á, nó xuất phát từ trong dòng máu. Vậy thì cái hành trình này á, cái sự xê dịch này á, nó xuất phát từ trong dòng máu của mình, là mình là người thích di chuyển, hay là tại vì sau khi mình đã qua định cư tại Hoa Kỳ rồi thì mình mới bắt đầu xuất phát ra những chuyện này? Trả lời cái câu hỏi này á, Bin nghĩ là nó thiên về cái hướng là nó cũng giống như trả lời cái câu hỏi này á, Bin nghĩ là nó thiên về cái hướng là giống như câu trả lời tại sao Bin dịch chuyển khá là nhiều từ nói chung là một người con của biển, quê của Bin là ở Nha Trang. Sau đó dịch chuyển vô một thành phố rất là phồn hoa, nhiều màu sắc, có những cái nhiều con người, đó là Sài Gòn, và cuối cùng là phồn hoa, nhiều màu sắc, có những cái nhiều con người, đó là Sài Gòn, cuối cùng là đã tiếp tục dịch chuyển qua Mỹ, và cuối cùng lần nữa dịch chuyển theo một tâm thế chia sẻ nhiều hơn, bởi vì Bin nghĩ là lần nữa dịch chuyển theo một tâm thế chia sẻ nhiều hơn, bởi vì Bin nghĩ là khi Bin đã qua được cái khoảng thời gian tìm được cái câu trả lời là cái ý nghĩa, nghĩ là khi Bin đã qua được cái khoảng thời gian tìm được cái câu trả lời là cái ý nghĩa mà mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất, đó là khi cái đứa trẻ trong mình. Thì ngày xưa là khi mà Bin còn nhỏ thì rất cái đứa trẻ trong mình. Thì ngày xưa là khi mà Bin còn nhỏ thì rất là thích biểu mẹ mua những cái cuốn băng, hồi xưa tụi mình có mấy cuốn băng. Thì rất là thích biểu mẹ mua những cái cuốn băng, hồi xưa tụi mình có mấy cuốn băng là những cái kênh về Discovery, những cái cuốn mình phát hiện ra những cuốn I like to start Mandarin Spanish, and I'm afraid to slow down progress in Dutch. And I do have strong motivation. Just study German then, it's fine. cuốn băng là những cái kênh về Discovery, những cái cuốn mình phát hiện ra những cuốn sách mà ngày xưa mà mình đòi mẹ mua, nó là những cuốn về bản đồ, những cuốn sách mà ngày xưa mà mình đòi mẹ mua, nó là những cuốn về bản đồ, những cuốn về những atlas, và mình coi những cái đó, mặc dù thật ra cũng không phải học giỏi địa giới lý, nhưng mà khi mà coi những cái đó mình say sưa mình coi, và mình nghĩ là mỗi một con người đều có một cái đứa trẻ bên trong, mà nó có mỗi cái đứa, mình nghĩ là mỗi một con người đều có một cái đứa trẻ bên trong, mà cái đứa trẻ nó có một cái gì đó rất đặc biệt mà mình nhìn được cái đó, và cái đứa trẻ nó có một cái gì đó rất đặc biệt mà mình nhìn được cái đó. Và khi Bin nghĩ là đến một độ tuổi á, trong cuộc đời sẽ trả lời được nhiều câu hỏi trong cuộc đời nếu mình bắt lại cái đứa trẻ đó. Nhiều câu hỏi trong cuộc đời nếu mình bắt lại cái đứa trẻ đó. Nó bây giờ Bin bắt đầu chân đi tay kia tiếp, bởi vì Bin muốn là mọi người cảm nhận là việc mình bây giờ Bin bắt đầu chân đi tay kia tiếp, bởi vì Bin muốn là mọi người cảm nhận là việc mình bây giờ Bin bắt đầu chân đi tay kia tiếp, bởi vì Bin muốn là mọi người cảm nhận việc mình bây giờ Bin bắt đầu chân đi tay kia tiếp, bởi vì Bin muốn là mọi người cảm nhận là việc mình bây giờ Bin bắt đầu chân đi tay kia tiếp, bởi vì Bin muốn là mọi người cảm nhận là việc mình di chuyển nó có một cái ý nghĩa riêng của nó, và nó không hề khó. Nếu như mà mình di chuyển nó có một cái ý nghĩa riêng của nó, và nó không hề khó. Nếu như mà mình di chuyển nó có một cái ý nghĩa riêng của nó, và nó không hề khó. Nhưng mà mình giải được những bài toán đó, và mình chia sẻ để mọi người có thể bước ra, nhưng mà mình giải được những bài toán đó, và mình chia sẻ để mọi người có thể bước ra, mọi người tìm được câu trả lời cho mình. Inner child. Thực ra em cảm nhận được cái sự
long lanh trong đôi mắt của Chu Bin khi inner child. Thực ra em cảm nhận được cái sự long lanh trong đôi mắt của Chu Bin khi mà nhắc đến, tại vì thực tế là không phải ai cũng có thể làm được, hoặc khi mà nhắc đến, tại vì thực tế là không phải ai cũng có thể làm được, hoặc là khơi gợi lại được cái ước mơ thuở ấu thơ của mình. Hoặc là khơi gợi lại được cái ước mơ thuở ấu thơ của mình. Và khoảnh khắc nào mà Chu Bin quyết định là mình sẽ theo đuổi lại những cái đam mê của mình. Em biết là đấy không, du lịch thì trước giờ không phải công việc chính của Bin. Bin nghĩ là chắc là từ hồi Việt Nam Bin đã bắt đầu đi rồi, Ừ. đi theo một cách riêng của mình rồi. Nhưng mà đúng là qua bên Mỹ á, thì nó sẽ tạo matasen. Pero está hecho un asquete y hay que bañarlo. Pero está hecho un asquete y hay que bañarlo, pues le dices, mira, lo siento cariño, pero es que hay que bañar. Y lo bañas. No pierdes 15 minutos sin intentar discutir, que encima son 15 minutos que va a estar el niño sufriendo. Hay que ponerle a un niño, ponerle una vacuna, o hay que ponerle unas inyecciones de un antibiótico. A un niño hay que ponerle una vacuna, o hay que ponerle unas inyecciones de un antibiótico. Spanish is easy, very easy, honestly. To me, it's the easiest language for English speakers. A un niño hay que ponerle una vacuna, o hay que ponerle unas inyecciones de un antibiótico porque tiene una infección grave. Oye, no vaya a intentar un antibiótico porque tiene una infección grave. Oye, no vaya a intentar convencer a un niño pequeño. No lo va a entender. Los sujetos le ponemos la inyección. Convencer a un niño pequeño. No lo va a entender. Los sujetos le ponemos la inyección y ya hemos acabado. Y ahora están cuando son un poco... La inyección y ya hemos acabado. Y ahora están cuando son un poco más grandes, cuando queremos dar una orden, pues podemos hacer como hacemos un poco más grandes, cuando queremos dar una orden, como hacemos en nuestra vida cotidiana, y antes das el ejemplo también de la panadería, etcétera, o en un restaurante, ¿no? Cuando entras en un restaurante, ¿no? Cuando entras en un restaurante, el camarero nos da órdenes. Nos da órdenes, pero nos los da bien. Por aquí. Un restaurante, el camarero nos da órdenes. Nos da órdenes, pero nos los da bien. Por aquí. It does look like you're singing, doesn't it? Por aquí. Siéntese por aquí, por favor. Que tomará para comer. Por aquí. Siéntese por aquí, por favor. Que tomará para beber. Son órdenes. Pero no te dice, tío, dime de una vez que quieres. Que tomará para beber. Son órdenes. Pero no te dice, tío, dime de una vez que quieres comer. No tengo toda la tarde para ti. Que quieres comer. No tengo toda la tarde para ti. Te las da bien. Claro. Sí. Cuando te las da bien, obedeces. A la panadero dices, una barra de pan, por favor. Dice, €1, por favor. Sí. No. A la panadero dices, una barra de pan, por favor. Dice, €1. No te dice, a ver. A ver, aquí sobre la mesa. Es euro. Y claro, esto lo olvidamos también, ¿no? Que es euro. Y claro, esto lo olvidamos también, ¿no? Que a veces dices por el día a día de la forma como tú estés, ¿no? Que a veces dices por el día a día de la forma como tú estés, ¿no? Esto se va a notar mucho y eso puede pasar, ¿no? Que tu hijo nota cómo tú estás. Esto se va a notar mucho y eso puede pasar, ¿no? Que tu hijo nota cómo tú estás, transmites esa calma o no, ese nerviosismo, ¿no? Sí, pero es que es eso que... Transmites esa calma o no, ese nerviosismo, ¿no? Sí, pero es que es eso que...
transmites esa calma o no, ese nerviosismo. Creo que incluso cuando estamos nerviosos, angustiados, preocupados, no sé cuántos, en la panadería somos amables. No sé cuántos, en la panadería somos amables. Exacto. Entonces, siempre, a ver, si el amigo de 8 años de tu hijo viene a casa a jugar y pone los... Siempre, a ver, si el amigo de 8 años de tu hijo viene a casa a jugar y pone los pies en el sofá, lo más que le vas a decir es, cariño, por favor, no pongas los pies en el sofá. Lo más que le vas a decir es, cariño, pongas los pies en el sofá que se ensucia. Exacto. Pongas los pies en el sofá que se ensucia. Exacto. Entonces, pongas los pies en el sofá que se ensucia. Entonces, cuando el amigo se vaya a su casa, ¿qué le vas a decir a tu hijo? No, ni siquiera te estoy pidiendo que le trates como si fuera un adulto. Ni siquiera te estoy pidiendo que le trates como si fuera un adulto. Me conformo con que le trates como si fuera otro niño. ¿Y por qué a nuestros propios... Me conformo con que le trates como si fuera otro niño. ¿Y por qué propios hijos les tratamos peor que a otros niños? Jamás iríamos por la calle gritándole a un niño. Y dices, y al segundo hijo, al hermano, hay que tratarle como si fuera el primero. No, yo diría más bien que al primero hay que tratarle como si fuera el segundo. No, yo diría más bien que al primero hay que tratarle como si fuera el segundo. Exacto, al revés. Sí. Exacto, al primero como si fuera el segundo. Exacto, porque primero al mayor normalmente se dice, tú eres el mayor, tienes que ser... Primero al mayor normalmente se dice, tú eres el mayor, tienes que ser responsable. Sí. Es decir, le cargamos también con unas responsabilidades que ser responsable. Sí. Es decir, le cargamos también con unas responsabilidades que no le corresponden. Bueno, incluso cuando el mayor es único todavía. Que no le corresponden. Bueno, incluso cuando el mayor es único todavía, es decir, los padres viven en esa fantasía de que los niños están quietos, los niños se van a la cama, los niños recogen los juguetes. Los niños están quietos, los niños se van a la cama, los niños recogen los juguetes. Con el segundo, como ya han visto que no, entonces, ¿cómo voy a los juguetes? Con el segundo, como ya han visto que no, entonces, ¿cómo voy a enfadarme porque mi hijo de 3 años no recoge los juguetes si estoy viendo que a enfadarme porque mi hijo de 3 años no recoge los juguetes si estoy viendo que el de 6 años todavía no los recoge? Pues al de 3 años ya no le digo nada. Pero que el de 6 años todavía no los recoge, pues al de 3 años ya no le digo nada. Al de 6 le sigo diciendo, oye, que tú ya eres mayor, te tienes que recoger los juguetes. Al de 6 le sigo diciendo, oye, que tú ya eres mayor, te tienes que recoger los juguetes. Cuando el pequeño tenga 6 no le diré nada porque el de 9 sigue sin recoger los juguetes. Cuando el pequeño tenga 6 no le diré nada porque el de 9 sigue sin recogerlos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que hacerse la idea de sin recogerlos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que hacerse la idea de que ya lo has visto, de que no, los niños son así. De que ya lo has visto, de que no, los niños son así. Hablamos de premios y castigos. ¿Hay alguna vez que un premio sirva porque Hablamos de premios y castigos. ¿Hay alguna vez que un premio sirva porque Hablamos de premios y castigos. ¿Hay alguna vez que castigo puedes decir, se puede entender más, decir, bueno, pues no castigamos, pero que castigo puedes decir, se puede entender más, decir, bueno, pues no castigamos, pero dar un premio parecería, bueno, pues está bien, ¿no? Le doy un premio. ¿Por qué no recomiendas dar premios y pueden servir alguna vez como incentivo? ¿Por qué no recomiendas dar premios y pueden servir alguna vez como incentivos? Distingues mucho entre los premios anticipados, es decir, que tú si haces incentivos, distingues mucho entre los premios anticipados, es decir, que tú si haces esto te voy a dar un premio, o bien no dices nada y alguna vez sorpresa. Si haces esto te voy a dar un premio, o bien no dices nada, sorpresa, ¿no? Sí. No, bueno, a ver, esto se ha sorpresa, ¿no? Sí. No, bueno, a ver, esto se ha estudiado científicamente. Yo me enteré hace años, pero los estudios ya son antiguos, hace más de 30 años. Se ha demostrado, tanto en adultos como en niños, son antiguos, hace más de 30 años. Se ha demostrado, tanto en adultos como en niños, en empresas, en escuelas, los premios prometidos, al contrario, suelen ser contraproducentes. Es decir, al contrario, suelen ser contraproducentes. Es decir, si sacas buena nota en matemáticas, te compra de la bici. Si luego para sociales no hay bici, estudia menos. No estudia como estudiaba siempre. Si luego para sociales no hay bici, estudia menos. No estudia como estudiaba siempre. Menos todavía. Es decir, a ver, me voy a esforzar si no hay bici. Entonces, eso solo funciona si lo haces cada vez, pero claro, va a acabar el niño. Entonces, eso solo funciona si lo haces cada vez, pero claro, va a acabar el niño el curso con 7 bicis. Y esto en un estudio dice se probó también. El niño el curso con 7 bicis. Y esto en un estudio dice se probó también en empresas, ¿no? Sí, primero se probó en adultos. Es decir, los psicólogos de empresa estaban intentando la manera de adultos. Es decir, los psicólogos de empresa estaban intentando la manera de conseguir que los trabajadores trabajen más. No funciona. Bueno, cuando vi esos estudios, pensé, pues es verdad, si nos hemos dado cuenta. Cuando vi esos estudios, pensé, pues es verdad, si nos hemos dado cuenta.
dado cuenta, lo que pasa es que no habías recapacitado. A ver, en nuestra sociedad el premio por excelencia es el sueldo. Es decir, a ti te dicen, ven aquí cada día 8 horas y trabajar y a fin de mes te damos 2.000 euros. A ti te dicen, ven aquí cada día 8 horas y trabajar y a fin de mes te damos 2.000 euros. Eso es un premio que te han ofrecido a cambio de hacer una cosa. Y euros, eso es un premio que te han ofrecido a cambio de hacer una cosa. Incluso la gente que tiene la enorme suerte de trabajar en lo que has querido, es decir, quería ser ingeniera, quería ser que has querido, es decir, quería ser ingeniera, me presenté a unas oposiciones, no sé qué, y ahora por fin lo he conseguido. Incluso esa gente, normalmente al cabo de unos años, está harta. Estás deseando que lleguen las 5 para irte a casa, deseando que llegue el fin de semana. Y estás deseando que lleguen las 5 para irte a casa, deseando que llegue el fin de semana para irte, deseando que llegue agosto, deseando jubilarte. En mi grupo de fin de semana para irte, deseando que llegue agosto, deseando jubilarte. Tipo de amigos, que no es el Facebook, que estoy hablando de personas a las que veo desde los 50 años, no hablamos más que de la jubilación, cada vez que nos reunimos. Você vai lá, você serve, mas não é, você não paga. Você vai lá, você serve, mas não é, você não paga aquilo, né? Tá servido lá, você se serve. Outra coisa engraçada que eu lembrei é que tá servido lá, você se serve. Outra coisa engraçada que eu lembrei é que no Brasil a gente também chama esse tipo de serviço de self-service. Mas com outra é que no Brasil a gente também chama esse tipo de serviço de self-service. Mas com outra pronúncia. Self-service. Isso. É o self-service. Ou também conhecido como serve-serve. Serve. Isso, porque a gente nem para pensar, né? No que significa serve. Isso, porque a gente nem para pensar, né? No que significa self-service. Mas é self-service. Se você ouvir falar self-service no Brasil, é provavelmente um restaurante com um buffet vendendo comida àquilo. Isso, e você mesmo se serve. Mas vendendo comida àquilo. Isso, e você mesmo se serve. Mas as pessoas nem param para pensar no significado de self-service. É a solução do Brasil para fast food. Porque isso é fast food, é o nosso jeito de fazer fast food, né? É comida de verdade, como a gente gosta de chamar. O jeito de fazer fast food, né? É comida de verdade, como a gente gosta de chamar, né? Feijão, arroz, massa, carne, batata frita, mas está tudo ali e você se serve e é muito rápido. Você não pede e espera ficar pronto. Está tudo ali e você se serve e é muito rápido. Você não pede e espera ficar pronto. Você chega, se serve, come e sai. Pronto, você chega, se serve, come e sai. Gosto muito dessa analogia. Faz sentido, é uma maneira de comer rapidinho, né? Gosto muito dessa analogia. Faz sentido, é uma maneira de comer rapidinho, né? Você senta lá, come, volta pro trabalho, mas é comida de verdade. É arroz, feijão, salada, carnes, né? Pra quem come carne. É arroz, feijão, salada, carnes, né? Pra quem come legumes, vegetais. Exatamente. Legumes, vegetais. Exatamente. Mas você come rapidinho. É claro que ainda existem os fast que tem aqui nos Estados Unidos, estão lá no Brasil também, mas eles não são que tem aqui nos Estados Unidos, estão lá no Brasil também, mas eles não são exatamente baratos como são aqui. Não. Então, mais barato é você acha que comer um prato. Não são exatamente baratos como são aqui. Não. Então, mais barato é você acha que comer um prato de comida desses. Exato. No Brasil é mais barato você comer comida saudável do que comer fast food. Eu acho. Especialmente, obviamente depende, né, do restaurante de onde você vai. Exatamente. Obviamente depende, né, do restaurante de onde você vai. Mas se você vai numa padaria em São Paulo, por exemplo, e pede um prato feito, vem arroz, feijão, salada, uma carne, e tipo, isso vai ser mais barato do que do que comer no McDonald's. Esses pratos já estão preparados, então eles só servem você e você come. Esses pratos já estão preparados, então eles só servem você e você come. É o que nós chamamos de prato feito, o famoso PF. Exato. É o que nós chamamos de prato feito, o famoso PF. Exato, prato feito. Falamos de muita diferente. coisa, isso também. Isso é diferente, isso também é diferente. A gente nem planejou falar sobre tudo isso. É diferente. A gente nem planejou falar sobre tudo isso. São coisas, conexões, né, que eu tô fazendo aqui. Uma coisa faz lembrar outra coisa, porque tem o buffet, aquilo que é muito comum. Também tem, essa é outra maneira muito comum, rápida também de almoçar. O PF, o prato feito. Também tem, essa é outra maneira muito comum, rápida também de almoçar. O PF, o prato feito. Em São Paulo tem as padarias, mas tem... O PF, o prato feito. Em São Paulo tem as padarias, mas tem outros lugares que são restaurantes, em outras partes do Brasil, que eles servem um pratinho lá, que já é... Você nem diz o que você diz, eu quero o PF. Aí vem feijão, arroz, batata frita, bife, um ovo, provavelmente, e salada de alface, tomate e cebola, às vezes. E é isso. Às vezes... De alface, tomate e cebola, às vezes. E é isso. De alface, tomate e cebola, às vezes. Às vezes tem só uma opção por dia, eles vão variando, ou às vezes, sei lá, você escolhe... Às vezes tem só uma opção por dia, eles vão variando, ou às vezes, sei lá, você escolhe entre 2, 3 opções. Exato, o prato do dia, exatamente. Deu fome. Deu fome. Feijão, nham, delícia. Muito bom. Tem outras coisas também, né, que são diferentes, que não... Milho verde.
A gente come milho verde no Brasil, que você come em casa, milho verde normalmente, né? Que você come em casa, milho verde normalmente, né? Ou em restaurantes Corn on the mexicanos cob, ou yeah. colombianos, mexicanos. O corn on the cob, que vocês às vezes encontram. Mas no Brasil a gente come milho verde como... Mas no Brasil a gente come milho verde como... Mas no Brasil a gente come milho verde... Qualquer lugar tem milho verde. Em São Paulo, por exemplo, qualquer lugar tem milho verde. Em São Paulo, por exemplo, por muitos anos, quando eu estava voltando da academia à noite, eu gostava de... Por muitos anos, quando eu estava voltando da academia à noite, eu sempre passava em frente a um carrinho de milho verde. Eu sempre passava em frente a um carrinho de milho verde. Era um ambulante, uma pessoa que trabalha nas ruas carregando um carrinho preparado, né, para isso. Tinha uma panela grande com milho dentro cozido e tinha preparado, né, para isso. Tinha uma panela grande com milho dentro cozido e tinha opção também vendiam pratos feitos com milho, que é pamonha, que é ai gente, e tinha opção também vendiam pratos feitos com milho, que é pamonha, que é ai gente, pamonha é uma coisa maravilhosa feita com milho. Você precisa provar pamonha. Pamonha é uma coisa maravilhosa feita com milho. Você precisa provar se você for ao Brasil. E o próprio milho verde, eles servem cozido, né? Ele se você for ao Brasil. E o próprio milho verde, eles servem cozido, né? Ele corta, bota num potinho e te entrega num potinho com um garfo para você comer. Corta, bota num potinho e te entrega num potinho com um garfo para você comer. É muito fácil de comer. É muito fácil de comer. Porque tá num potinho com um garfinho, uma colher, e você vai comendo caminhando. É uma comida para você... Um garfinho, uma colher, e você vai comendo caminhando. É uma comida para você comer na rua, caminhando. É uma comida de rua super saudável. Exato. Para você comer na rua, caminhando. É uma comida de rua super saudável. Exato. 100% milho. Exato. 100% milho. Sem aditivos, sem nada. Sem aditivos, sem nada. Tão bom, tão bom. Isso na praia também, né? Isso. E as comidas de praia, que aqui a gente... Isso na praia também, né? Isso. E as comidas de praia, que aqui não tem, né? Falando em comida de praia... Não tem, né? Falando em comida de praia de maneira geral, pelo menos a nossa experiência aqui nos Estados Unidos... Praia de maneira geral, pelo menos a nossa experiência aqui nos Estados Unidos, você vai à praia, não tem ambulante na praia, não tem comida, ninguém vendendo comida na praia, tem alguns restaurantes que na praia não tem comida, ninguém vendendo comida na praia, tem alguns restaurantes que Invece in estate potremmo dire per Francesco il Ferragosto dovremmo trovare una l'estate è finita. Conoscete il detto la Befana, no, l'Epifania, tutte le feste si porta via? Esatto, questo vale per l'inverno. L'Epifania, tutte le feste si porta via? Invece in estate potremmo dire per Francesco il Ferragosto. Invece in estate potremmo dire per Francesco il Ferragosto. Dovremmo trovare una rima. Esatto. Il Ferragosto. Dovremmo trovare una rima. Esatto, si porta via tutte le vacanze, le ferie. Esatto. Si porta via tutte le vacanze, le ferie. Esatto, per me passato Ferragosto l'estate è finita. In realtà c'è ancora più. Esatto, per me passato Ferragosto l'estate è finita. Ancora più di un mese di estate, ma per me è finita. E comincia un po' quel misto. Ancora più di un mese di estate, ma per me è finita. E comincia un po' quel misto di tristezza per la fine dell'estate, ma quell'emozione di settembre. Tristezza per la fine dell'estate, ma quell'emozione di settembre, corsi, nuovi progetti, però sì, l'estate. Quindi sì, esatto, questa era un po' una carrellata sulle nostre abitudini. Quindi sì, esatto, questa era un po' una carrellata sulle nostre abitudini per Ferragosto, sui nostri ferragosti. Passati. Per Ferragosto, sui nostri ferragosti passati, e comunque sempre una giornata all'insegna del cibo. Passati, e comunque sempre una giornata all'insegna del cibo. Sì, beh sì, è un modo per, comunque è una festa, è un modo per trovarsi con gli amici. Sì, beh sì, è un modo per, comunque è una festa, è un modo per trovarsi con gli amici, con la famiglia. Adesso i bambini ancora fanno i giochi d'acqua. Sì. Gli amici, con la famiglia. Adesso i bambini ancora fanno i giochi d'acqua. Sì. Anni fa eravamo più, come si può dire,
Anni fa eravamo più, come si può dire, meno disciplinati, nel senso che mi ricordo al mare, proprio per strada, la gente... Meno disciplinati, nel senso che mi ricordo al mare, proprio per strada, la gente ti tirava i gavettoni, le secchiate sì? d'acqua. Sì, sì, adesso non si può. Gente ti tirava i gavettoni, le secchiate sì? d'acqua. Sì, sì, adesso non si può più fare, ti denunciano. Ma in se città non si fa. faceva una cosa No, così? al si può più fare, ti denunciano. Ma in se città non si fa. faceva una cosa No, così? al mare. Ah, al mare. Quando, Ah. sì, ma ti parlo di più di 20 anni fa. Al mare. Ah, al mare. Quando, Ah. sì, ma ti parlo di più di 20 anni fa, quando eravamo ragazzini. Adesso naturalmente non si fa più, però nel quando eravamo ragazzini. Adesso naturalmente non si fa più. Il contesto familiare tra amici ancora, magari le pistole d'acqua, il contesto familiare tra amici ancora, magari i gavettoni. Noi siamo fortunati che facciamo un lavoro grazie al quale possiamo non andare in ferie Esatto. durante il periodo di Ferragosto, quindi generalmente noi andiamo in ferie a giugno. Sì, giugno o luglio, insomma, evitiamo di essere in ferie nel periodo di Ferragosto. Sì, giugno o luglio, insomma, evitiamo di essere in ferie nel periodo di Ferragosto perché in Italia ancora tantissime persone hanno le ferie solo in Ferragosto perché in Italia ancora tantissime persone hanno le ferie solo in quelle settimane lì perché le aziende chiudono solo in quelle settimane lì perché le aziende chiudono in quella settimana lì e magari la precedente o la successiva. In quella settimana lì e magari la precedente o la successiva. Infatti quando tu lavoravi a scuola, tu avevi più tempo durante l'estate, ma infatti quando tu lavoravi a scuola, tu avevi più tempo durante l'estate, ma quando io lavoravo in azienda potevamo andare in vacanza solo. Ma quando io lavoravo in azienda potevamo andare in vacanza solo in agosto. Sì, infatti spesso siamo andati in vacanza la settimana di Ferragosto. Solo in agosto. Sì, infatti spesso siamo andati in vacanza la settimana di Ferragosto e quella successiva, mi ricordo. Esatto. In Croazia, a Bali, sempre. Esatto. Poi anche tu a volte lavoravi anche a luglio. Poi anche tu a volte lavoravi anche a luglio. Esatto, sì, anzi sempre. Lavoravo. E quindi sì, adesso siamo fortunati invece. Esatto. Sì, possiamo andare in vacanza quando vogliamo. Non ce lo concediamo invece. Esatto. Sì, possiamo andare in vacanza quando vogliamo. Non ce lo concediamo mai, però potremmo. Molto bene. Bene, il Ferragosto oggi. Auguriamo quindi buon Ferragosto a chi lo festeggia, a chi dei nostri... Il Ferragosto oggi. Auguriamo quindi buon Ferragosto a chi lo festeggia, a chi dei nostri ascoltatori lo festeggia e ricordiamo quindi che attraverso il link che i nostri ascoltatori lo festeggia e ricordiamo quindi che attraverso il link che c'è nella descrizione puoi scaricare la trascrizione completa con il lessico spiegato e usato in contesto e ricordati di iscriverti ai nostri canali podcast. Grazie mille per la tua compagnia e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. Benvenuto o benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Vaporetto Italiano e a un'altra conversazione tra noi due. Ciao. Di cosa parliamo oggi? Parliamo del nostro fine settimana a Roma, cioè fine settimana, meglio parliamo del nostro fine settimana a Roma, cioè chiamarla una toccata e fuga a Roma. Il titolo di questo episodio è chiamarla una toccata e fuga a Roma. Il titolo di questo episodio è Una toccata e fuga a Roma. Vogliamo spiegare subito cos'è una toccata e fuga? Sì, significa andare in un posto per poco tempo. Nello specifico, noi siamo partiti il sabato mattina e siamo rientrati poco tempo. Nello specifico, noi siamo partiti il sabato mattina, rientrati la domenica pomeriggio. Esatto, una toccata e fuga. E quindi immagina di andare in un posto, toccare e scappare, fuggire via. Toccata e fuga. Prima di iniziare però, toccare e scappare, fuggire via. Toccata e fuga. Prima di iniziare però, ricordiamo che come per tutti i nostri episodi, avrai a disposizione anche trascrizione completa di tutta la conversazione che con il lessico più importante spiegato e usato in contesto. Potrai ricevere la trascrizione con il lessico più importante spiegato e usato in contesto. Potrai ricevere la trascrizione gratuitamente attraverso il link che trovi nella descrizione di questo episodio. E se ci guardi su YouTube, ricordati di cliccare. Se invece ci segui su una piattaforma podcast, puoi cliccare segui, così sarai sicuro. Se invece ci segui su una piattaforma podcast, puoi cliccare segui, così sarai sicuro o sicura di non perdere neanche un video e neanche un episodio che pubblicheremo in futuro. Sotto basterà inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email e aspettare qualche minuto.
sotto basterà inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email e aspettare qualche minuto. Sarà gratuito e riceverai tutto nella tua casella di posta. Nel frattempo, minuto. Sarà gratuito e riceverai tutto nella tua casella di posta. Nel frattempo io ho perso la voce. Di nuovo, cerchiamo di... Nel frattempo io ho perso la voce. Di nuovo, cerchiamo di recuperarla. Parlerai di più tu oggi. Va bene. Quindi, cerchiamo di recuperarla. Parlerai di più tu oggi. Quindi, una toccata e fuga a Roma. Qualche fine settimana fa siamo andati. E perché siamo... Ouais, moi je la trouve top, je l'adore. Et à l'origine, je crois que le créateur, en fait, il galérait. Il avait des difficultés à trouver un train et il habitait dans un tout petit village. Et une année, au moment de Noël, il n'a pas pu un train et il habitait dans un tout petit village. Et une année, au moment de Noël, il n'a pas pu rentrer chez lui, ou en tout cas, voilà, c'était une vraie galère. Et il s'est dit, non mais rentrer chez lui, ou en tout cas, voilà, c'était une vraie galère. Et il s'est dit, non mais il faut que j'invente un truc qui puisse m'aider à aller voir mes proches quand il n'y a pas de train. Non mais il faut que j'invente un truc qui puisse m'aider à aller voir mes proches quand il n'y a pas de train ou quand il n'y en a plus. Et en fait, bah, l'idée, elle est partie de là, elle a germé et on est arrivé à ou quand il n'y en a plus. Et en fait, bah, l'idée, elle est partie de là, elle a germé. Et on a en fait quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le covoiturage, à pouvoir maintenant en fait quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le covoiturage, à pouvoir se rendre dans des zones reculées, complètement isolées, là où le train ne va pas, en fait. Se rendre dans des zones reculées, complètement isolées, là où le train ne va pas. Et... Bah ouais, et je pense à des tout petits villages surtout. C'est très utile pour ça, pour ces petits villages, ces petits départements. Bah ouais, là où même les services... How long has it been, Miguel? Hyperpolygota. It's been a while, hasn't it? Pour ces petits villages, ces petits départements. Bah ouais, là où même les services publics étaient inexistants, où il y avait peu ou pas de transport en commun, où c'était presque abandonné, on peut dire. Et bah, tu vois, grâce au covoiturage, on a pu connecter des zones... presque abandonnées, on peut dire. Et bah, tu vois, grâce au covoiturage, on a pu connecter des zones entre elles. Et ça, je trouve que c'est génial pour moi. C'est vraiment un progrès, en fait. C'est du progrès. Entre elles. Et ça, je trouve que c'est génial pour moi. C'est vraiment un progrès, en fait. C'est du progrès. C'est génial. Et alors, c'est vrai que moi, j'ai pas trop le réflexe de covoiturer. C'est génial. Et alors, c'est vrai que moi, j'ai pas trop le réflexe de covoiturer parce que, bah... I see you changed how you listen. Subtitles off when you listen. Well, technically they're blurred. They're not off, but yeah, I can always make them reappear anytime I want. Parce que, bah, vous le savez, je suis une citadine, je suis quelqu'un de la ville, et en France, souvent... It's a lot more effective, but it takes a lot more time, honestly. Parce que, bah, vous le savez, je suis une citadine, je suis quelqu'un de la ville, et en France, souvent mes déplacements, ça se résume à Lyon, Toulouse, Cannes... Et la Bretagne un peu, Et la Bretagne, ouais. Mais à quelques exceptions. Souvent, mes déplacements, ça se résume à Lyon, Toulouse, Cannes. Et la Bretagne un peu. Et la Bretagne, près, je vais peu dans les zones rurales. Donc en fait, le covoit, j'en ai pas vraiment besoin. Près, je vais peu dans les zones rurales. Donc en fait, le covoit, j'en ai pas vraiment besoin. C'est pas indispensable en fait pour moi parce que j'ai le train pour ça. Mais sinon. C'est pas indispensable en fait pour moi parce que j'ai le train pour ça. Mais sinon. C'est pas indispensable en fait pour moi parce que j'ai le train pour ça. Sinon pour le reste, il n'y a pas photo, c'est trop cool. Ouais, non, c'est super chouette. Et j'aimerais
Sinon, pour le reste, il n'y a pas photo, c'est trop cool. Ouais, non, c'est super chouette. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, cette fameuse. Tu sais, c'est la diagonale du vide. Hein, rebondir sur ce que tu viens de dire, cette fameuse. Tu sais, c'est la diagonale du vide. Hein, rebondir sur ce que tu viens de dire, cette fameuse. Tu sais, c'est la diagonale du vide. Hein, cette ligne imaginaire, cette zone qui traverse la France et dans laquelle, bah, il n'y a rien. Cette ligne imaginaire, cette zone qui traverse la France et dans laquelle, bah, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et quand je dis il n'y a rien, je veux dire qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi, il y a du. Il n'y a absolument rien. Et quand je dis il n'y a rien, je veux dire qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi, il y a du chômage, malheureusement. Les gens sont partis, en tout cas, la grande partie des habitants partent. Il y a du chômage, malheureusement. Les gens sont partis, en tout cas, la grande partie des habitants partent ou sont déjà partis. Et le lien social, les liens sociaux sont limités. Ou sinon, malheureusement, là, I tested language reactor on computer and Pega Pig subtitles are terrible, but another content where people speak clears are okay. It's not perfect. You can always find subtitles. Do you have problems with subtitles? Well, if you're getting auto-generated, you're not going to get 100% right. But if you have videos that have subtitles included, like they actually make it for you in the CC, like this, that it's good, I suppose. Tous sont déjà partis et le lien social, les liens sociaux sont limités. Ou sinon, là encore, ils sont en train de disparaître. Ouais, c'est terrible. Là encore, ils sont en train de disparaître. Ouais, c'est terrible. Mais tu vois, je trouve que le covoiturage, il a permis de rendre plus accessible ces. Ouais, c'est terrible. Mais tu vois, je trouve que le covoiturage, il a permis de rendre ces territoires. Et j'ai un exemple, comme souvent, une anecdote pour illustrer ça. Ces territoires. Et j'ai un exemple. Comme souvent, une anecdote pour illustrer ça. Une fois, je suis allé chercher quelqu'un qui habitait dans un tout petit village. Il y avait quoi Une fois, je suis allé chercher quelqu'un qui habitait dans un tout petit village. Il y avait quoi une poignée d'habitants, une poignée d'âmes. Et c'était un endroit totalement paumé. Je te une poignée d'habitants, une poignée d'âmes. Et c'était un endroit totalement paumé, je te l'avoue. Bien perdu, un trou. Comme on dit. Ouais, comme on dit. C'est vraiment en plein milieu de la France. Il y avait vraiment. Je te l'avoue, bien perdu, un trou. Comme on dit. Ouais, comme on dit. C'est vraiment en plein milieu de la France. Il y avait vraiment pas grand monde. Et c'était quand, je dirais, il y a une dizaine d'années. Et en fait. Il y avait vraiment pas grand monde. Et c'était quand, je dirais, il y a une dizaine d'années. Et en fait, à l'époque, je faisais pas mal ce voyage. Hein. J'étais étudiant à Grenoble et donc pour rentrer à La Rochelle. À l'époque, je faisais pas mal ce voyage. Hein. J'étais étudiant à Grenoble et donc pour rentrer à La Rochelle, je faisais ce trajet, cette traversée de la France d'ouest en est ou d'est en ouest. À La Rochelle, je faisais ce trajet, cette traversée de la France d'ouest en est. Et fallait que j'aille à Grenoble depuis La Rochelle. Donc si tu vois la carte, hein, tu peux Et fallait que j'aille à Grenoble depuis La Rochelle. Donc si tu vois la carte, hein, tu peux te rendre compte. Et en fait, je faisais déjà le covoiturage parce qu'en train, c'était quasiment te rendre compte. Et en fait, je faisais déjà le covoiturage parce qu'en train, c'était quasiment impossible de faire cette distance. Hein. Impossible de faire cette distance. Hein. Faut passer par Paris en train. C'est ça. Donc c'est mission impossible. Faut passer par Paris en train. C'est ça. Donc c'est mission impossible pour remonter à Paris, changer de gare, changer de train, évidemment, logiquement, pour remonter à Paris, changer de gare, changer de train, évidemment, logiquement, tenter et réussir peut-être à attraper cette correspondance. Et c'est vraiment trop long, quoi. Tenter et réussir peut-être à attraper cette correspondance. Et c'est vraiment trop long, quoi. Enfin, laisse tomber en train, c'est mort. Ouais. Mais je me rappelle très bien de
quoi. Enfin, laisse tomber en train, c'est mort. Ouais. De cette histoire, c'était une vieille dame que tu étais allé récupérer chez elle directement. De cette histoire, c'était une vieille dame que tu étais allé récupérer chez elle directement. Mais dans mes souvenirs, tu m'avais raconté que c'était hyper compliqué, non, pour y Mais dans mes souvenirs, tu m'avais raconté que c'était hyper compliqué, non, pour y accéder. C'était pas dans l'un des départements les moins peuplés de France, en Creuse, c'est ça? Pour y accéder, c'était pas dans l'un des départements les moins peuplés de France, en Creuse, c'est ça? C'est exactement la Creuse. Tu ne peux même pas imaginer à quel point c'était C'est exactement la Creuse. Tu ne peux même pas imaginer à quel point c'était complexe. C'était sa fille, donc la fille de cette vieille dame qui m'avait contacté via l'appli. C'était complexe. C'était sa fille, donc la fille de cette vieille dame qui m'avait contacté via l'application Blablacar pour aller récupérer sa mère et l'amener ensuite via l'application Blablacar pour aller récupérer sa mère et l'amener ensuite dans les Alpes. Je crois qu'elle devait aller dans un petit village des Alpes. Dans les Alpes. Je crois qu'elle devait aller dans un petit village des Alpes. Ah oui, parce qu'elle avait un événement familial, non? Un mariage ou je sais plus quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Je te passe les détails. La dame était très âgée. Quoi? Ouais, quelque chose comme ça. Je te passe les détails. La dame elle était sourde. Elle entendait très très mal. Et puis l'adresse pour aller la récupérer était... elle était sourde, elle entendait très très mal. Et puis l'adresse pour aller la récupérer, pas vraiment précise. Donc je m'étais perdu, je m'étais paumé. Mais bon, j'avais finalement réussi à... pas vraiment précise, donc je m'étais perdu, je m'étais paumé. Mais bon, j'avais finalement réussi à la trouver et à la transporter à son point de rendez-vous, à sa destination finale. Finalement, réussi à la trouver et à la transporter à son point de rendez-vous, à sa destination. Finalement, ça s'était bien passé. Ouais. Mais la galère. Galère, mais tu vois... Finalement, ça s'était bien passé. Ouais. Mais la galère. Galère, j'imagine que bon, c'était peut-être pas une partie de plaisir sur le coup pour toi. J'imagine que bon, c'était peut-être pas une partie de plaisir sur le coup pour toi. Tu avais fait un petit détour, c'était pas ton chemin, mais au final, c'est génial. Tu avais fait un petit détour, c'était pas ton chemin, mais au final, c'est génial. Parce qu'en fait, tu lui as rendu un service et surtout, sans ce covoiturage, elle aurait eu du mal à y aller toute seule, non? Ah oui, elle aurait eu du mal ou elle n'aurait pas pu y aller. Enfin, c'était mort d'avance. Là, je suis allé la récupérer chez elle. N'aurait pas pu y aller. Enfin, c'était mort d'avance. Là, je suis allé la récupérer directement. Rends-toi compte. Et à cet endroit, je t'assure qu'il n'y avait pas d'alternative directement. Rends-toi compte. Et à cet endroit, je t'assure qu'il n'y avait pas d'alternative pour elle.皆さんこんにちは。リアルな日本語ビデオポッドキャストのお時間です。私ヨンです。私も日本語コーチの吉井です。はい、ということで、このポッドキャストでは、日記をしている方や日本の文化に興味がある方に向けて、私たち夫婦で、日記をしている方や日本の文化に興味がある方に向けて、私たち夫婦で、自然な日本語でいろいろなテーマについてお話をお届けしています。はい。はい。はい。今日は何のテーマ？こんにちは、ゆうかです。今日はなんとマニュアル車を運転してみたいと思います。皆さん覚えてますか？私実は2024年のこんにちは、ゆうかです。今日はなんとマニュアル車を運転して皆さん覚えてますか？皆さん覚えてますか？私実は2024年の12月頃にオートマ限定解除をして私実は2024年の12月頃にオートマ限定解除をしてマニュアル免許を取得したんですよ。マニュアル免許を取得したんですよ。約2年前ですね。それから一度もマニュアル車を運転してないんですよ。それから一度もマニュアル車を運転してないんですよ。なので今日はほぼ初心者状態で人生初のマニュアル車運転に挑戦してみたいと思います。人生初のマニュアル車運転に挑戦してみたいと思います。果たして無事にエンストせずに走れるのか。果たして無事にエンストせずに走れるのか。ぜひ見守っててください。
ぜひ見守っててください。今日運転する車はこちらです。ホンダのアクティトラック、軽トラックですね。これは普段お父さんが農作業用に使っているトラックになります。横から見るとこんな感じで、そんなに大きくはないんですけど、横から見るとこんな感じで、そんなに大きくはないんですけど、積載量は 350kg。積載量は 350kg。結構な荷物を積めますね。これはお父さんが中古車で数年前に買った車なので、かなり年季が入っています。ただ私はかなり年季が入っています。かなり年季が入っています。ただ私は今日初めてのマニュアル車運転ということで、さすがに怖いので、今日は先生を呼びました。先生のママです。今日はよろしくお願いします。今日はね、先生だよね。はい。今はね、憩いの広場というところを借りて、撮影させていただいてるんですけど、ここ実はね、お父さんにパパクリッパーをもらった回でも登場していて、結構思い出の場所なんですよね。駐車場が広々していて、今は貸し切り状態なので、ここで一旦練習をしてから公道を走りたいと思います。うわ、待って、やばい。めっちゃ汚い。この車汚すぎて、待って、足真っ黒。待って、日本語で喋ってね。OK。それじゃあ、早速。待って、何も覚えてないんだよね、マニュアル車。私3日間しか運転していなくて、合計4時間とテストしか受けてないんですよ。マジで覚えてない。運転席の周りはこんな感じになっていて、軽トラックってこの車がそうなだけかもしれないんですけど、めちゃくちゃハンドルが重いんですよ。で、足元にはこんな感じで、アクセル、ブレーキ、そしてクラッチというものが。今足汚いのは気にしないでください。そして横にはチェンジレバーがついていて、1足、2足、3足、4足、5足。これ難しいよね。こんなのあったっけ？あるか。いいママ、これの準備できた？自己最初1あるんだっけ？あ、そう。おー、怖い、待って、汗がやばい。大丈夫、ここ広いからね。周りに。2はどうやって？はい、踏んで、下。踏んで、下。はい。これ4が。助けて。待って、マニュアルめっちゃ怖い。ママはマニュアル車何年運転したことある？何年かな。めっちゃすごくない？オートマとマニュアル両方楽しい。Can you explain how you measure work? Hi there, OUL racquetball boo. Can you explain how you measure word counts? It seems like you measure the same as Ling. Technically, I use let's see. I don't know how to describe it. I use Ling's. I should just say this. I do use Ling's system. It's like ironic, okay, because the word count I have is for listening. So it's for listening count, but on Link I have the words here, the word count here. This is like my reading amount. So it's like two different. This is what Link does. They track your words based on how many words you know. Reading, but I'm trying to track based on listening, which doesn't exist on the universe. This doesn't exist, so I had to create one myself. Because I personally have I create a, let's see, Google Doc. I don't know where it is actually.
So for me, I try to create something from zero. I'm creating a theory called the passive listening word count theory. I have a bunch of formulas here, blah blah blah. Technically, there's 3 formulas here, and I tried to guesstimate how many words I could know from listening, and that's pretty much what the words here. So I only emphasize on listening, and I keep track of my listening, possible word counts. So it's just what I do, so I can be motivated. It could be a book, but it's not provable. So it's not provable. It's just like it's possible just because it seems accurate so far. Oh, thank you, man. 両方楽しい。私まだマニュアルの楽しさは分かってなくて。Well, thanks for visiting the channel. I guess this is your first time here. 私まだマニュアルの楽しさは分かってなくて。でも結構車好きな方ってマニュアルの方が楽しいよって言ったりするから。マニュアルの方が楽しいよって言ったりする。マニュアルの楽しさを私も知りたい。マニュアル車運転できる人めちゃくちゃ尊敬する。マニュアル車運転できる人めちゃくちゃ尊敬。ここ一回ぐるぐる回る。じゃあさ、止まれって言って、でしたら止まってみる。でしたら止まってみる。止まれって言って、止まってみる。信号でこう止まる。で、信号でこう止まる。で、発進するときは1にして、で、発進するときは1にして、それを話しながら、意外といけるかも。意外といけるかも。ちょっとここで練習してから行動に出ようと思うんですけど、行動出るの怖いな。怖いね。軽トラックのことを、私軽トラって呼ぶんですけど、軽トラックのことを、私軽トラって呼ぶんですけど、ケッパコとかケットラって呼ぶ人多いですよね。ケッパコとかケットラって呼ぶ人多いですよね。方言なのかな。ずっとこうやって動いてるときは何も怖くないんですけど、ブレーキとか信号ですね、主に信号とか、あと坂道発進めっちゃ怖い。ずっと普通に走ってる分には余裕そうです。どうする？もうそろそろ行動出る。まだ怖い。車が少ないとこってある？ママさ、薬局行きたいって言ってたじゃん。ママさ、薬局行きたいって言ってたじゃん。薬局行く？伴奏。大丈夫。안에 그 가치를 가질 자신은 없거든요. 근데 뭔가 이쪽이 비교적 나의 재능 덕을 볼 수도 있을 것 같고. 비교적 나의 재능 덕을 볼 수도 있을 것 같고. 그리고 또 뭐 저의 성향이랑도 조금 맞을 것 같고, 뭐 이런 식으로 여러 가지 요소로 생각하는 거죠, 전략적으로. 근데 여기서 한 가지 짚고 가고 싶은 건, 아까 우리가 돈 되는 일과 좋아하는 일 중에 뭐가 더 행복할까라고 얘기했잖아요. 뭐 이런 식으로 여러 가지 요소로 생각하는 거죠, 전략적으로. 뭐 이런 식으로 여러 가지 요소로 생각하는 거죠, 전략적으로. 근데 여기서 한 가지 짚고 가고 싶은 건, 아까 우리가 돈 되는 일과 좋아하는 일 중에 뭐가 더 행복할까라고 얘기했잖아. 뭐가 더 행복한지를 고르는 거랑 뭐가 더 좋은 선택인지를 생각해 보는 거랑 다르다고 생각하거든요. 저는 그것도 한번 짚고 넘어가야 된다 생각합니다. 좋은 선택. 그렇죠. 네. 행복한 선택, 좋은 선택은 다르다고 생각합니다. 제가 딱 그 기로에 있는 것 같거든요. 저 혼자를 생각해서 좋아하는 일을 하면 저는 너무 좋고 행복할 것 같은데, 제 주위 사람이 행복할까?
행복할까? 이런 생각이 들어요. 내 주위에 있는 뭐 부모님, 나를 여태까지 키워주고 먹여준 부모님은 나를 여태까지 키워주고 먹여준 부모님은 결국 내가 좋아하는 일을 하면 결국 내가 좋아하는 일을 하면 돈이 만약에 안 된다면 돈이 만약에 안 된다면 내 부양을 못 받으니까 혼자 알아서 또 그 아이들도 키우고 자기도 부양해야 되는 뭐 그렇고 자기도 부양해야 되는 뭐 그렇게 되는 거고 저와 같이 있는 뭐 와이프 또 미래 가족들도 또 미래 가족들도 그거에 대한 희생이 될 수가 있는 거잖아요. 또 그거에 대한 희생이 될 수가 있는 그래서 좋은 선택이라고 하긴 어렵지 않을까요? 그래서 좋은 선택이라고 하긴 어렵지 않을까요? 우리 확률적으로 안정적인 거 vs 모험적인 거라고 했을 때는 안정적인 거 vs 가족들을 생각하면 더 안정적인 거를 선택하게 되는 게 더 안정적인 거를 선택하게 되는 게 좀 더 긴 인생으로 봤을 때는 좋은 선택일 거라고 생각을 하거든요. 그렇죠. 그리고 또 안정적인 가정과 환경에서 나오는 행복함이 그리고 또 안정적인 가정과 환경에서 나오는 행복함이 또 따로 있잖아요. 그렇죠. 네, 꼭 일에서만 행복을 찾는 거지 맞아요. 않을까? 네. 그리고 일단은 그 결혼을 하게 되면 두 가치관이 대부분 다른 사람이 만나 충돌을 하기가 쉬운 것 같아요. 충돌을 하기가 쉬운 것 같아요. 저와 저희 와이프 같은 경우도 좀 그런 게 있고 저는 좀 돈이 없어도 만족하면서 사는 그리고 돈보다는 어떤 일을 하느냐가 좀 더 중요한 그러니까 아까 말했던 사회적으로 기여할 수 있는 일인가를 더 중심적으로 생각하고 와이프는 그런 거 필요 없다. 나는 돈이 많아야 내 가족을 지킬 수 있고 돈이 있어야 행복할 수 있다. 네. 나머지는 다 배신한다. 이런 주의예요. 엄청 현실적인. 그래서 어떤 일을 하든 간 상관이 없어요. 네. 그래서 어떤 일을 하든 간 상관이 없어요. 그래서 이거를 제가 굉장히 많이 생각하게 된 게 여기에 와서 방글라데시 친구들이 꽤 있는데 지금 석사를 하고 이제 박사를 하는 친구가 있어요. 근데 이 친구가 박사를 하게 된 이유도 여기 더 남아 있고 싶어서거든요. 근데 박사를 공부하고 석사를 마치고도 하는 일이 거의 대부분 그냥 경비 일이에요. 알바들이 거의 대부분 그냥 경비 일이에요. 알바를 뛰고 있는 거죠. 근데도 이게 행복하대요. 저는 그게 이해가 안 됐거든요. 난 조금 덜 받더라도 내가 그래도 석사까지 하면서 내가 뛰고 싶은 필드가 있었을 거 아니에요. 그 필드에 들어가서 일을 하고 싶다고 생각을 했거든요. 근데 그 친구는 그런 거 필드고 나발이고 돈이 더 중요해라고 생각을 해서 자기가 전공한 거를 못 하더라도 그냥 아르바이트 해도 다시 필드에서 일하는 것보다 더 많이 버니까 그걸 포기하고 여기 남아 있는. 그래서 이것도 좀 가치관의 영역인 것 같거든요. 근데 또 이것도 좀 가치관의 영역인 것 같거든요. 근데 제일 중요한 건 제가 봤을 때 이 돈이 내 인생에서 얼만큼 필요한가.
인생에서 얼만큼 필요한가가 되게 중요한 것 같아요. 그럼요. 기준 라인. 예. 기준 라인. 예. 해용 쌤은 얼마 정도 필요하세요? 돈이요? 네. 저는 사실 지금은 그렇게 필요가 없어요. 왜냐면 저는 뭐 엄마 집에 살고 있기 때문에. 네. 왜냐면 저는 뭐 엄마 집에 살고 있기 때문에. 네. 그리고 뭐 데이트 비용이 나갈 여자친구가 있는 것도 아니고. 네. 뭐 데이트 비용이 나갈 여자친구가 있는 것도 아니고. 전 진짜 그냥 혼자 집에서 있으면 되거든요. 네. 전 진짜 그냥 혼자 집에서 있으면 되거든요. 그래서 사실 제가 하고 싶은 대로 다. 그래서 사실 제가 하고 싶은 대로 다. Well, we are dancing later, that's why I know. What time is it? 12. Oh, I'm to leave at like 1:30. It's even 1:30? Yeah. For what? The 3 p.m. thing? Mm. What's at 3 p.m.? Just try on dresses take fun. Last winter. You don't like really sure to make it. City Center. Yeah, ice cream. Ice cream. 그래서 사실 제가 하고 싶은 대로 다 할 수 있죠. As long as we're sharing. 대로 다 할 수 있죠. sharing. 그러니까요. 이게 되게 중요한 것 같아. 네. 이게 되게 중요한 것 같아. 네, 근데 물론 언제까지나 이렇게 살 수는 없기. 어쨌든 빨리 좀 자립을 하려고 네, 어쨌든 빨리 좀 자립을 하려고 I honestly don't feel like eating, so I can just wait until we get to wherever. Where's my laptop? Oh, there it is. What did you put in the bin? I think when I walked in, my body's this soon. So cool. I don't need to be. First she has an 8 since 9. So it's 2 hours ago. Since 9 is 3 hours ago. It's 11. Well, technically it's almost 3 hours.
Not yet, Percy. Not yet. You're not a bodybuilder. You could always eat every 2 hours. They technically do eat every 2 hours. Wow, Indonesian, Arabic, Japanese, Italian, Spanish, Chinese. Not at all. Surprisingly. Ever wondered how polyglots manage to juggle so many languages in their daily lives? Чтобы снять для вас истории моей. Привет, здравствуйте, добрые люди этой планеты. С вами снова я, Динара, и у нас снова... Доброе. Новое видео. Сегодняшнее видео... Привет, здравствуйте, добрые люди этой планеты. С вами снова я, Динара. Новое видео. Сегодняшнее видео... Так как вчера я рассталась с парнем, у меня... So with 108,000 known words in Mandarin on Link and about 23,000 passive listening count, what level would you consider yourself to be in that language? 108,000 known on Link is insanity. It's just reading, so honestly, a native speaker knows about a lot more than that, trust me. So you can virtually read everything, but listening, the bulk part of my Mandarin is probably like B2, C1, just listening, speaking B1. Just to be humble, I chose the lower end, so because I don't want to go higher than what I claim. It's pretty good, decent. I have 33,000 on Russian Link. Russian is way more inflective than Mandarin now, definitely. So you probably like 100,000 in Russian is still pretty hard to get. Even Steve Kaufman couldn't get 100,000. He's like 90 something thousand right now. Так как вчера я рассталась с парнем, у меня... Так как вчера я рассталась с парнем, вдохновение, чтобы снять для вас истории моей любви. How much listening do you have on Link for Russian so far? Вдохновение. Вдохновение, чтобы снять для вас истории моей будут... Insane join. Hello. Будут кринжовые истории, будут такие детали, после которых вы перестанете воспринимать меня серьезно. Но они будут честно... That's good. That means your listening is improving. That's good. После которых вы перестанете воспринимать меня серьезно. Честными, и, скорее всего, многие люди через это прошли, и вы тоже через это пройдете. Честными, и, скорее всего, многие люди через это прошли, и вы тоже это пройдете. Надеюсь, вы не пройдете, но, скорее всего, вы пройдете, потому что Пройдете. Пройдете, надеюсь, вы не пройдете, но, скорее всего, вы пройдете. Близость делает людей странными, особенно если вас травмировали где-то. Близость делает людей странными, особенно если вас травмировали в детстве. Поэтому я бы хотела сегодня вам рассказать о моей истории любви. This video is at 1.45. Holy crap, that's so fast. I can follow native content reasonably well without subtitles. Shows that I watch regularly are easier, obviously, but my speaking sucks. You're doing pretty good, man. If you can follow native content reasonably well at 200 hours, goddamn, that's a world. That's honestly, that could be a speed run. Kevin, language disciple. Disciple? Wow. В детстве. Поэтому я бы хотела сегодня вам рассказать будет в формате презентации. Я подготовилась немного, буквально 10 минут. Будет в формате презентации. Я подготовилась, немного 10 минут заняло. Вот, и будет screen recording. Okay, way more, like 1,000 hours total, I guess. 10 минут заняло. Вот, и
Будет screen record. Думаю, будет очень интересно. У меня американо. По традиции. Поехали. Истории моей любви. I'm really hearing a story about a girl breaking up with her boyfriend on YouTube. That's savage, bro. in that order of magnitude, yeah. $1,000 a rush is insane. That's pretty impressive. По традиции. Поехали. Истории. Ух. Давайте начнем со школы. В школе я была, ребят... Ух. Давайте начнем со школы. В школе я была... Я не сильно блистала красотой. Я была очень громкой. Я была... Having AI turn auto caption to high quality transcripts using AI. I said AI twice. It's okay. I'm actually curious how it goes. Is it good? Я не сильно блистала красотой. Я была очень громкой. Я была уверенной в себе. Я была заметной. Я была непослушной. И многие учителя меня... Уверенной в себе. Я была заметной. Я была непослушной. И многие учителя меня по факту недолюбливали. Я была умной. Недолюбливали. Holy crap, недолюбливали. По факту недолюбливали. Я была умной, конкурентоспособной. И если мне что-то не нравилось, я всегда... Super good. Way easier to learn and know fake words. Sometimes I really struggle with fake words. I can't even tell what's a fake word, not gonna lie. Конкурентоспособной. И если мне что-то не нравилось, я всегда об этом говорила. Вот. И многим людям это не нравится. So usually they have like 95% accuracy. I'll take 95%. Я об этом говорила. Вот. И многим людям это не нравится, потому что я мешала иногда урокам, потому что если я не пойму концепт, я должна... Потому что я мешала иногда урокам, потому что я мешала иногда урокам, потому что если я не пойму концепт, я должна до конца добить, спросить учителя, чтобы понять. То есть... Thank you for the hearts. Я должна до конца добить, спросить учителя, чтобы понять. То есть... Oh my god, I'm really listening about a girl breaking up with her boyfriend. Alright. У всех в классе был такой ребенок. И таким ребенком в нашем классе была я. У всех в классе был такой ребенок. И таким ребенком в нашем... Я материлась очень много. Меня Материлась. Я материлась очень много. Меня называли сапожницей. И каждый раз, когда моя классная руководительница спрашивала меня... Oh my god, this 1.45 is crazy, man. Меня называли сапожницей. И каждый раз, когда моя классная руководительница спрашивала меня... Yeah, this is way beyond my level. Way beyond my level. Привет, ребят. I'm at 2-minute mark. How would you compare acquiring vocabulary in Russian versus Mandarin? Is it easier to learn a word in Mandarin since it doesn't inflect at all, if I'm mistaken? Mandarin in long term is like super fast, but the short term is like super brutal. It's the most brutal in the world, technically. Just Cantonese is worse. Great. Russian's a lot easier. Actually, Russian is more consistent. It's like a slope. Russian is it's faster than Mandarin. But when you get to intermediate in Mandarin wins. So in the beginning, Russian does suck though. Mandarin too. They both suck. Russian's faster because you have an alphabet. Mandarin doesn't. В последнее время мне... Привет, ребят. С вами снова я, Динара. Растригла волосы, кстати. Как вам? Волосы. В последнее время мне просто... Привет, ребят. С вами снова я, Динара. Растригла волосы. В последнее время мне просто хочется перемен в жизни. My experience with Russian is like it's non-stop banging against the wall. Well, it is level 4 FSI language. Different alphabet, sounds are different, grammar is everywhere. As long as you have like at least you have a reason to keep going, so that's good. The hard part is not giving up. That's usually the hardest part. В последнее время мне просто хочется перемен в жизни. Вот. Экспериментирую с волосами, называется. Как вам? Блин, я не знаю, как это... Dang it, no translation. Вот. Экспериментирую с волосами, называется. Это странно. Ну, нравится. Ну, странно. Вот. Короче, это видео будет про материалы по... Странно. Ну, нравится. Ну, странно. Вот. Короче, это видео будет про материалы по...
по изучению корейского языка. Кстати, у меня голос сегодня такой немного... Thank you for the hearts. Chill, bro, chill. По изучению корейского языка. Кстати, у меня голос сегодня такой немного странный, потому что я приболела. Вот. Не суть. Причина, по которой я заставила вас так долго ждать, это видео, потому что я работала над e-book. Я заставила вас так долго ждать. Это видео, потому что я работала над e-book. Снова вот сюда вставлю. Я так... Medelia, do easy check Koreaskogo? Izek? Izichan? Izek? What the heck? E-book, по-моему, получился даже лучше, чем e-book про изучение и материалы английского языка. Тут примерно страница, не знаю, 39, вот так. Окей. 39, вот так. Вы понимаете, да? No, I won't give up. I want to reach C2 and I'm very motivated. Since I feel satisfied C1 or something, I want to do the same with Mandarin. If you got C1 in Russian, you could do Mandarin, no problem. I want to say I'm considered C1 Mandarin, but I don't want to say that. I think B2 is more humbling. Тут примерно страница, не знаю, 39, вот так. Окей. 39, вот так. Вы понимаете, да? I do have too many language babies to take care of, sadly. Да, настолько много полезной информации, настолько много я туда времени, сил. Is that you, Zai, with the hearts? Chill, bro. Use your fingers for listening comprehension. Да, настолько много полезной информации, настолько много я туда времени, сил. English Mandarin grammar is easier. I deluded myself into thinking it was easy. It is easier. Like once you're there, you're done. But to get there, it's like stepping on Legos. It freaking sucks. Anonymous person. I'll take it then. Shoot. Да, настолько много полезной информации, настолько много я туда вложила, поэтому надеюсь, вам понравится. Не надеюсь, я знаю, что вам понравится. Вложила, поэтому надеюсь, вам понравится. Не надеюсь, я знаю, что вам понравится. Having C1 listening really is pretty good. You should try for C2. I even have like an entire. I have like a tier list. We got listening tier 8, 1, 2, E1, B2, C1, C2, and we have Fluent. Fluent is like a whole different level. So Fluent's like a whole different category though. When I get here, I think I can claim fluency for listening. Вложила, поэтому надеюсь, вам понравится. Не надеюсь, я знаю, что вам понравится. Вложила, поэтому надеюсь, вам понравится. Не надеюсь, я знаю, что вам понравится, поэтому, ребят, снова бесплатно скачивайте все материалы, что там есть внутри. И... When I studied Russian, ever since I started, I deluded myself into thinking I'm always 1 week away from B2. I've been at it for 3 years. I'm speaking 3 years of Russian. Congrats, man. Zaya here is a big Russian guy. He loves Russian. Yeah, exactly. I fucking knew it. I knew you were gonna say that. Drop down your link info, my man. I'll follow you too. Поэтому, ребят, снова бесплатно скачивайте все материалы, что там. И надеюсь, я хоть как-то вам помогу в изучении корейского языка. Так, тогда... И надеюсь, я хоть как-то вам помогу в изучении корейского языка. Тогда давайте начнем. Как всегда, я разделила это под такие... Тогда давайте начнем. Как всегда, я разделила это под критерии, категории. Первое... Massive blade, bro. Massive blade, bro. Holy 16,000. You're Swedish. Wow. Good work. You're rank 1. Oh, so you're that guy. You're that guy. Критерии, категории. Первое, я буду говорить про level test. Какие вообще... Yeah. It's an honor to have the Russian king at the moment here. It's a pleasure. Hello again. I was coding spying competitors. What the fuck, Link is so laggy? Link is laggy? Depends where you're. What?
Hasn't been laggy for me though, surprisingly. Критерии, категории. Первое, я буду говорить про level test, какие вообще Your motivation as well, hell man. Thank you. I wish you see me during my Mandarin era. That would have been a lot crazier to see. вообще level тесты есть для изучения корейского языка. Потом, кстати, я смотрю туда. Вообще level тесты есть для изучения корейского языка. Потом, кстати, я смотрю туда на свой лэптоп, поэтому если я смотрю вот сюда, знаете, что я смотрю на ЭК. Вообще свой лэптоп, поэтому если я смотрю вот сюда, знаете, что я смотрю на ЭК. Продолжаем, да? Потом я буду говорить про уровни, какие... Продолжаем, да? Потом я буду говорить про уровни, какие уровни есть в корейском языке. Beginner, Intermediate, Advanced. Потом будем говорить про топик материал. Я в этой книге еще создала, ребят, такой юнит. Потом будем говорить про топик материал. Я в этой книге еще создала, ребят, такой юнит, такую главу, где вы сможете найти материалы для изучения именно такой юнит, такую главу, где вы сможете найти материалы для изучения именно корейского языка для экзамена топик, потому что в топике есть свои структуры. If you don't know me on Link, I'll give you this is my user if you want to search me up. Корейского языка для экзамена топик, потому что в топике есть свои структуры, есть свои, как говорится, есть своя грамматика, слова, которые они используют, поэтому я подумала, что было бы классно, если я бы дала вообще отдельную главу в этой книге, где вы могли бы увидеть материалы для для подготовления к этому экзамену. Потом я еще добавила полезные сайты и приложения. Подготовление. Для подготовления к этому экзамену. Потом я еще добавила полезные сайты и приложения. Для подготовления к этому экзамену. Потом я еще добавила полезные сайты и приложения для изучения корейского языка. Вот. Вот эти типа приложения, где вы можете... Awesome. Для изучения корейского языка. Вот. Вот эти типа приложения, где вы можете познакомиться с самими корейцами, с носителями языка, подружиться. Они помогли вам в изучении этого языка. Вот. Это все. I'm so excited. Они помогли вам в изучении этого языка. Вот. Это все. I'm so excited. Okay. Так, первое. Level test. How'd you find me? Are you a Link user who know who I am, or you just found me on YouTube? Они помогли вам в изучении этого языка. Вот. Это все. I'm so excited. Okay. Level test. На самом деле, когда я искала онлайн, ребят, почти не был тест. На самом деле, когда я искала онлайн, ребят, почти не было нормального level тест на корейском языке. ZFTW. I followed you. Okay, let's see. Russian. No blurred subtitles, so 96. Finally, I can take a break. By that I mean study more Mandarin. I followed you incidentally. I was reading the thread about the new beta and I saw your post there. You mentioned you were live streaming. Oh. Okay, that's one way to advertise myself. I should be on that forum more often. I'm too busy doing this. I used to never do this though, so it's smart that you post that everywhere, then people can see it. Technically, I have to be consistent. Is the beta any good? No, it's pretty trash. Technically, it's just design's different. Everything's everywhere. It's messy, but I don't really care. It's everywhere. I used to use Link a lot based on the word counts I have, but I don't really need to use it. I'm just doing it just extra. Technically, I had to do it for certain languages. I can't do it for all languages, but I can do it for some languages. It's an honor to have you, sir. 好多音樂唱歌嘅機會咧。You gotta respect this guy. This guy's the Russian leaderboard king right now. I think once they fix 1-2 things, then the interface will be fine. You mean like organizing content? Because they're doing pretty bad at that. 好多音樂唱歌音樂嘅嘢，眼中有冇咁你眼中有冇周志康經歷過嘅低潮時期㗎？低潮。They talk so slow. 1.7 speed. 周志康經歷過嘅低潮時期㗎？低潮。That's a lot better. 周志康經歷過嘅低潮。低潮啊！我諗低潮。They need a better system to review words and sentences also. Actually, I don't even know much about it. I guess the Anki does that already. 我諗低潮。I personally never use that. 我會唔記得㗎，我真係會唔記得。
存在過嘅，因為所以如果要真係而家去嘅話，我會諗係可能自己嘅擺位由當初我哋有呢個參。Well, since your first time here, if you ever want to, I guess like stop advertising. Oh, I'm exactly 2 hours in. Lucky me. If you ever want to see how I learned Mandarin, if you care about how I learned it, there's my 10,000 hours studying Chinese on LingQ for 4 years later. And I guess the typical how to learn a language, typical. That's another thing as well. Like Anki, flashcard reviews, sentence reviews, that kind of thing. I don't know. If you ever decide to learn Mandarin, I recommend this video. Or you can watch my interview with Bijou Mike. If they just create Anki inside LingQ, they could buy out of the market. I think is Anki super hard to program or something? Seems like a super lightweight program. It's just flashcards. You put, huh? You use Anki too? God dang it! Even my girlfriend uses Anki. Like, come on, guys. I don't use Anki. I probably would use Anki though. 由當初我哋有呢個參加嗰場比賽光環 ，OK？ 由參加嗰場比賽光環 ，OK？ 由參加嗰場比賽光環，或者我哋 turn 受到啲注目，或者我哋 turn 受到啲注目，然之後你慢慢發現自己參與嘅工作。I was watching your interview with Bijou Mike. I'll check out your stuff for sure. If you want my recommendation, just these two. That's it. Everything else is you don't really need to. If you got Russian down, you don't need anything else. So I think this 10,000 hours would change your entire perspective of everything. My opinion. 然之後你慢慢發現自己參與係好似變得冇咁有人留意，係好似變得冇咁有人留意咯喎。咁你個人咪會覺得唔通我差咗？ I'm not gonna waste your time. I'm just gonna tell you what I think is good. So it's 3 hours long, but there's not a single pause of delay. Like it's all raw info. If you actually want more info, you can always go into my forum because I used to be super active on the forum, and then I'm gone. I'm MIA. So you can always just find my profile and look at all my posts. I only reply with pretty decent. You cut to the chase immediately. That's what someone said in my latest video. He just said straight up. Wait, actually, I think I can find the exact comment for you. This is the most straightforward. I pinned it. This is the best kind of video. Not someone trying to catch your attention, not trying to stimulate you. Just entire focus on pure knowledge. So, yeah. You can always find my entire history, 4 years, Mandarin later, 5,000 listening hours, 1.5 years later. Yeah, it's been quite a journey. 2 years ago. Like, why flashcard meaning word randomly is more fun and less tedious? Like, why flashcards, comma, meaning words randomly is more fun and less tedious? Technically, there's a novelty thing in that. Flashcards, like you're preparing for predictable situations. Saying, well, that's for learning words. Are you talking about learning words or, sorry, speaking practice? There's sentence mining, Anki, language islands, all those concepts, right? I use Google Translate, so my method is like super weird. No, I don't think anyone on the planet does my method. My combination of methods, I mean. 留意咯喎，咁你個人咪會講，咁但係明明我覺得自己進步緊。And I'm doing it all for free, so technically I'm just guys studying with a camera on. 好，咁但係明明我覺得自己進步，咁但係同樣地你得到嘅機會未，咁但係同樣地你得到嘅機會未必係你自己想要做嘅嘢，會未必係你自己想要做嘅嘢。I think you combine it too, like. They should have a better system where they map flashcards to particular lessons and course. They could, yeah. 會未必係你自己想要。我諗係有呢啲咁嘅落差，但我好快亦都調整咯。我係唔會令自己唔開心。有冇啲説話係好 inspire 過你，或者係好記？ I do use LingQ the Anki style though, so you're gonna find that out as you watch my videos. 過你，或者係記得，甚至乎係你嘅救命符嚟。記得，甚至乎係你嘅救命符嚟。我諗係有一啲人喺我覺得自己未做到。我諗係有一啲人喺我覺得自己未做到
未認同自己嘅時候，未認同自己嘅時候就認同緊我，即係有啲就認同緊我，即係有啲前輩係有講過一啲説話，即係有啲前輩係有講過一啲説話，阿康你得㗎，你做到，我相信你得，即係有呢啲嘅前輩去提醒自己係已經做到，咁即係有呢啲嘅前輩去提醒自己係已經做到，咁我諗係我諗人係會有惰性嘅，如果咁我諗係我諗人係會有惰性嘅，如果咁我諗係我諗人係會有惰性嘅，如果惰性就係因為喺As I'm gonna make this so funny. So technically, the new listening passes theory. We got A1 to fluence. The fluence could be C2 times 2. Like that's how hard it is to get to fluency. That's what I'm convinced. There's like a number you can chase. So for example, I don't know if anyone's still here. I'll just talk to myself. No, I don't know. I assume they are. Oh, wrong words. I'm too used to it. For example, you're learning Russian, 50,000 words. You have to double that. That's fluency. That's gonna be that's a whole lot of work though. 如果惰性就係因為喺 TVB 工作係會有一種喺 TVB 工作係會有工廠式嘅某一啲工作，即係工廠式嘅某一啲工作，即係例如當年嘅無間幕好即係例如當年嘅無間幕好勁歌金曲好勁歌金曲好，佢可能每個星期你都要開工，而嗰種嘅習慣會令到你都幾好啊。咁Why is it blurring the subtitles? Because I said it that way. There's a setting to do that if you didn't know that. So this is my updated method. 而嗰種嘅習慣會令到你，而呢一啲嘅前輩每一次同我講嘢嘅時候，其實佢會提醒你啲值得更加好。咁我就會久唔久都會的起心肝做好啲啦。可能係敲下門啦。揾監製同我講，同佢哋可能係敲下門啦。What stands out about this method versus the previous? Oh, technically the subtitles are blurred, so you're forced to use your ears more harder, and it simulates real life conversations even harder, because the peripheral vision would try to cheat for you and try to read the words without you noticing and give you a clue when you're listening. So we had to prevent cheating, but you want to get the fastest way to translate. So it's like in the middle. So like I can have non-blurred, but technically you're just gonna be staring at the subtitles, or you're trying to attempt to stare at it. 可能係敲下門啦。揾監製同我講，同佢哋講，It's so much harder. You try it, you realize how hard it is. 揾監製同我講，除咗主持之外，我拍劇都得嘅喎。咁我 That's why I'm like a lot slower now listening. 我拍劇都得嘅喎。咁我有做過呢啲咁嘅行為。咁我有做過呢啲咁嘅行為。咁亦都係透過啲前輩去同我講。If you try this method, you're gonna realize you lack a lot of listening comprehension. Like it's a lot harder now, but it's like the real deal. 咁亦都係透過啲前輩去同我講，康利達嘅，即係呢啲嘅康利達嘅，即係呢啲嘅鼓勵，係呢啲認同係對於我嚟講都幾重要。啲鼓勵係呢啲認同係對於我嚟講都幾重要。頭先你就講到話人有惰性，我覺得好正常嘅一件事。但係咧，正因為你咁中意運動，而我覺得中意運動嘅人咧，佢嘅自律度係好高嘅。我都覺，即係你就。So with your workout in Mandarin, could you, in principle, read whatever book in that language? 98% comprehension, just ancient words, medical terms, political words, like super hard words, like you never hear in real life. Honestly, like mitochondria in biology, or blood circulation, circumcised, like those really dirty words as well. See, those are pretty rare words. You can reach like 97, 98. Even at 100,000, it's still like you're at 97, 98% comprehension. It's still not enough, sadly. Like to be fluent, you need like a lot more. It's like a perfect foundation. It's a perfect foundation. 我都覺，我就以翻做 gym 咁計。I can honestly get away with 60,000 words, and you can stop it there. But I went further beyond. Like I think I can show.
I'm always doing this for every new person that comes here. Let's see. I don't mind though. I'm just chilling. Super Saiyan 3. Not really, but technically, you can go to Advanced 10 in Link now, which is insane to think about. So I can go to Advanced 9 if I want to. It's so hard. So I can technically keep going, but is it worth it though? Yeah, honestly, claim you could probably stop at 60,000. Like I stopped 60 and then I just went above just for fun, just to make the video. But see, I had like in 1 month 16,888. When you get to like intermediate, like when you get like 20,000, you can get to 60,000 relatively fast. Like you can see how fast the progress is right here. So this is a span of like so starting 2021 up to now, it's like see within 2 years 60,000 pretty doable. 我就以翻做 gym 咁計嘅，做 gym 從來冇人逼過你要去做，計嘅，做 gym 從來冇人逼過你要做，但係你就覺得啊今日我諗尤其到你呢個運動員狀態啦，我諗尤其到你呢個運動員狀態，今日唔喐下唔出身汗咧，其實呢件事會㗎，真係會㗎。係咯，即係我呢樣嘢已經係可見到每一個人嘅自律性係好高啦，每一個人嘅自律性係好高啦，你哋係一個相信都係自律性好高嘅人，你哋係一個相信都係自律性好高嘅人，都唔差嘅。即係有陣時，譬如應酬食完嘢咁。我即係有陣時，譬如應酬食完嘢咁，即係有陣時，譬如應酬食完嘢咁，我通常都搭車咁我屋企距離嗰個巴士站咧係有啲距，有陣時我會選擇行路，就覺得頭先食咗咁多嘢，行下先，即係可能咁啱睇個 app， 好似有20分鐘先到喎架車，咁我不如行路咯108,000 in Mandarin just sounds unhinged. Russia is way more inflected. I'm lucky if I know 6,000 familiars for my 33,000 words. Yeah, because in Mandarin there's a lot of combinations. So like, those are mostly just combination of characters. You gotta realize you can combine a lot of words. Honestly, in Russian, like to match it is probably like I don't know 100. It's also 100,000. Sorry, or 200,000. Yeah, Korea's like 300,000. Japanese like 200,000. So it goes pretty beyond. I still recommend you go as far as you can. Like if you know 100,000 in Russian, you're gonna realize you can't read like the classics still, just because you need a lot of words for books. 咁我不如行路咯，行嘅話行快少少，都20分鐘啫，咁又可以做運動，又可以做運動，即係我會喺啲細節度揾一啲，即係我會喺啲細節度揾一啲令到自己可以消耗，即係You gotta learn Mandarin. Good luck to you, sir. 令到自己可以消耗，即係我會咁樣去做咯，將嗰件事融入生活，即係有陣時譬如我睇電視，我有食緊薯片嘅，但我食緊薯片嘅時候喐下先，我會咁嘅，即係我唔會逼到自己覺得好辛苦，即係我唔會逼到自己覺得好辛苦，因為我要享受啊嘛，即係當然都會有陣時會逼自己啦，即係當然都會有陣時會逼自己啦。Appreciate it, of course. I'm always here. You want to come back, ask questions, though. I'm always here. Literally, always here. 即係當然都會有陣時會逼自己，咁但係我會將佢變成一個習慣咯。咁 I'm always on LingQ, so you can always send a message there as well. 咁但係我會將佢變成一個習慣咯。咁呢個自唔自律，我都自律嘅。有陣時真係會逼自己。I probably claim I'm the most active Link user on the entire website, just because I'm always online. Like always online. God dang. 有陣時真係會逼自己。我停一定要做即係例如我比賽期間咧。I'll tune in every now and then. My recommendation: if you're in here, you're wasting your time. You should do listening comprehension. That's my phrase. If you're in here, you're wasting your time. Go listen. Go train your listening comprehension. If you come back, if you got questions, come back. If you don't, you better listen. I don't want you in here. That's like a good way of that's an honest way of saying you should go to the gym. Don't waste your time just talking about your feelings. 即係例如我比賽期間咧，我係會一路行樓梯一路練氣嘅。Unless you just want to stay here and chill, but there's not really much to do here other than ask questions and watch me study. 樓梯一路練氣嘅，而一路即係唱啲呢啲，但係一路行緊樓梯，係身上身海喎，好辛苦。咁但係我又覺得做咗先啦，會有幫助嘅。覺得開解我，即係
個康佳即係我真係會同自己講，即係我真係會同自己講，逼自己點都換咗衫先，逼自己點都換咗衫先。我覺得換衫係第一步。Yeah, take a break. I listened to 4 hours of native content already today. Oh, you're crazy, man. Congratulations. Hopefully they're all active vocabulary. If you're doing active listening with transcripts. If you're just passive in there, that's good as well. 我覺得換衫係第一步。係換衫，你想諗緊嘅時候換衫啦。係想諗緊嘅時候換衫啦。係換完衫之後，換咗換啊，係啊，出門口啦，係呢一步係最重要嘅。呢一步係最重要。其實我諗呢一個咧，亦都某程度上係當面對自己要踏入中年嘅時候，俾自己一個喺外表上啦、健康上好嘅裝備嚟嘅，係好嘅裝備嚟。心態上 ready 唔 ready？ 好嘅裝備嚟嘅，係好嘅裝備嚟。心態上 ready 唔 ready？ 我覺得未係嘅，其實雖然大家都，我覺得未係嘅，其實雖然大家都覺得好似即係因為基於呢個比賽嘅，參加嘅準則就係35歲啦，參加嘅準則就係35歲啦，係啊，咁小弟就係89年，而家37歲啦，應該就咁9年，而家37歲啦，應該。我覺得心態上唔好俾自己老咯，因為我我覺得自己老過嘅，幾時咧？就係啱有小朋友嗰幾年，因為會有爸爸嘅心態，我要肩負起我家庭，所有嘢都會變得爸爸咗，即係例如想法啦，你好多嘢都會比較可能亦都會比較即係例如家庭嘅習慣，即係譬如我整完嘢食，即係譬如我整完嘢食剩食埋佢啦，即係會咁樣，只不然個人就有爸爸肥，就有爸爸就真係肥咗嘅。咁而喺外表上亦都冇咁追求，即係可能買衫都買少咗，因為要慳錢俾小朋友嘛，咁基本上我都冇乜點嘅消費，咁基本上我都冇乜點嘅消費，會慢慢就會食。咁但係經歷咗一段時間之後，我覺得自己唔可以咁樣，因為我要咗個 cool dad，即係我要咗個有型嘅爸爸。我諗係有好多嘅因素，即係例如我曾經喺一段時間我都做過一啲圈外以外嘅嘢，但係就 agent 嘅嘢。我嗰時同你傾過呢件，咁而嗰樣嘢就覺得唔得，我要 keep 住自己嘅個人魅力，因為我覺得喺就算係傾生意好啦，咁其實因為我覺得喺就算係傾生意好，咁其實呢一樣嘢都係我嘅優勢嚟嘅。咁我覺得咁其實呢一樣嘢都係我嘅優勢嚟嘅。咁我覺得我要話俾人聽我 ready， 我要話俾人聽我 ready， 而嗰件事係我要 charm 嘅，我唔可以有一種阿康呢行撈唔掂，所以就要做阿康呢行撈唔，所以就要做生意。我唔希望有呢個諗法，所以就算我同人傾生意又好，或者我自己做啲副業都好，我都係希望自己係有吸引力地去做。呢一個係我自己嘅一啲心態咯。呢個都係自律啦，都係㗎。係啊，即好似我呢個行業喺人眼中，我轉行 no 我都要 keep 住嗰個 image， 我都要話俾自己知，我都仲係嗰個 dirty 行。我有頭先講咗，即係對自己可能係叫做事業上，頭先講咗即係對自己可能係叫做身體上、外表上嘅自律，對家庭上嘅自律啦。頭先你講話由小朋友出世到心態老過嘅，係會有心態老過。而今次我諗喺比賽過程當中，大家喺鏡頭前都已經經常見到你嘅家人對你有好多唔同嘅支持啦，尖叫嘅尖叫，歡呼嘅歡呼。歡呼，咁我諗喺私底下佢哋對你嗰種支持都好大，係咪？通常都打擊多嘅，即係因為因為我同我兩個女咧好 friend，因為我同我兩個女咧好 friend，嗰種 friend 係佢係夠膽打我，夠膽即係夠膽邀引我即係或者會話爸爸好醜樣即係或者會話爸爸好醜樣即係佢哋係屬於嗰種。咁但係即係佢哋係屬於嗰種。咁我諗就係呢一種冇乜階級觀念嘅嗰樣嘢咧，冇乜階級觀念嘅嗰樣嘢，令到我哋屋企嘅關係係好好嘅。Did you pass any interviews this month? How's the applying process going? How did you approach it? I didn't pass anything, but I got ghosted. Winner, chicken dinner. Just applied, rejected.
I did get an interview though, but a little went too aggressive. I did the technical questions, talked to 3 directors at the same time, no pressure. It was pretty hard. I wish I could say working isn't meant for me, but that means everyone can say the same thing. I just try my best. That's all I can say. 令到我哋屋企嘅關係係好。咁所以你話 support 我諗佢哋出現已經係好大 support 啦，即係佢哋出現已經係好大 support 啦。或者基本上我參賽嘅每一首歌，或者基本上我參賽嘅每一首歌，因為我喺屋企喪練㗎嘛，因為我喺屋企喪練㗎嘛，佢哋全部都記得晒點唱。咁佢哋全部都記得晒。亦都你 feel 到佢哋係幾 into 呢件事，即係佢哋真係好開心爸爸去錄影，佢哋係會有呢種期待。佢哋係會有呢種期待，咁我已經好足夠嘅，即係佢哋唔需要爸爸永遠支。It's okay。爸爸永遠支持你，唔係好唔好意思。我反而中意佢哋呢一種，或者佢我中意佢都即係我 OK 㗎，我同自己嘅即係尤其兩個女啦，嗰個關係係可以咁，已經係好似如好朋友般嘅相處。已經係好似如好朋友般嘅相處，呢個同你自己本身嘅家，我諗係我媽咪啦，因為我諗由青春期開始咧，因為我諗由青春期開始，我哋已經會恰我媽咪嘅，而嗰種恰或者可能搣大啲肥肉啊，即係又叫佢阿玲姐咁樣，即係我哋慣咗呢一種冇乜。I'm like switching back between the freaking subtitle thing. I don't know how big of a difference is. To me, it feels like a little bit different, but I really can't tell the difference. 即係我哋慣咗呢一種冇乜媽媽款嘅一個相處，冇乜媽媽款嘅一個相處，而又開心嘅，同埋因為由細到大媽咪都會話心嘅，同埋因為由細到大媽咪都會話俾你聽，你哋3個就係我哋心肝定，即係你哋3個就係我哋心肝定，你哋3個就係我哋心肝定，即係而呢一個被愛嘅感覺係好濃，即係而呢一個被愛嘅感覺係好濃，而我係好細個已經知道我媽係愛到我哋不得了，即係我哋係一定係。I got an interview invite, I know I still have hireable skills. It's tough out there, man. It's tough out there. 而我係好細個已經知道我媽係愛到我哋。如果要救嘅一定係救我哋先。如果要救嘅一定係救我哋先正我媽嘅心態。咁所以就一路都覺得母愛係好偉大。Honestly, I wanted to work in healthcare. Like I want to be a nurse, a male nurse, but I was forced to be a software guy. Bro, I'm learning English. I've been studying English for 9 months and can't speak English. Well, at least you're typing, so that's good. You can always just talk to AI. I use Google Translate, so that's like my method. 咁所以就一路都覺得母愛係好偉大。咁而呢一種嘅相處亦都係變成，即係 You can always shadow as well, pronunciation practice. 咁而呢一種嘅相處亦都係變成，即係我幾嚮往我同屋企人嘅相處就係。即係我幾嚮往我同屋企人嘅相處就係冇一種階級觀念咯，因為即係冇一種階級觀念咯。我如果有嘅話，我爸爸係有少少嘅，我爸爸會蹲起個爸款嘅，咁我爸爸會蹲起個爸款，咁我唔中意啊嘛。咁當然啦，大個咗之後，而家就冇晒呢樣嘢啦。大個咗之後，而家就冇晒嘢啦。咁佢都開始就變咗有另外一種嘅相處方式，就變咗有另外一種嘅相處方式。我係希望成個屋企嘅感覺係充滿住愛嘅。我係希望成個屋企嘅感覺係充滿住愛嘅。即係我每日都同我小朋友講，同我老婆講我愛你。而甚至乎佢哋都習慣咗臨瞓。Look for a Discord name, learn English, just random people that are practicing is a comfort zone. You're just a username to them. There you go. You hear them, Zuhi Karab. 而甚至乎佢哋都習慣咗臨瞓之前 Good night, I love you 係永遠都會講。而嗰件事變就係咁正常。主席就係愛對方咯。主席就係愛對方咯。而家即係同小朋友係，盡管成日大家個華人社會係會少啲呢啲肉麻説話。突然你嘅屋企裏面係會充滿住呢啲説話。突然你嘅屋企裏面係會充滿住呢啲説話。終於蛇攬住，我會攬住，我愛你咁啊嘛，即係我係會咁，即係甚至乎有陣時係即係我老婆會想咁，即係甚至乎有陣時係即係我老婆會想，但係我係好中意臨瞓之前鼠入我大女間房，然之後同佢傾偈。Is it time to feed him? 佢傾偈。因為嗰啲時間係佢最好傾㗎，因為佢冇其他嘢可以做，都係。You want me to do it?
Thanks, everyone. Correct. I slipped on the wire. Okay. Guys, I'm becoming learn how to be a dad prior to feeding a cat. He's also awesome. He wants to go eat now. He wants that we should eat. We should eat cat meat. Why cat meat? Honestly, I don't really feel like eating. I could eat, but I don't feel like eating. Dad, don't worry about it. Me as well, I need to learn English. My credit level got accidentally through massive exposure by consuming English content. As you should. Lots of listening, man. 因為佢冇其他嘢可以做，都係準備瞓覺。咁佢都係準備瞓覺，咁佢就會唔覺唔覺就將佢自己嘅內心嘅説話講出嚟。咁佢就會唔覺唔覺就將佢自己嘅內心嘅説話講出嚟。而我係覺得好幸福嗰個 moment。我記得有時譬如啊，我記得有時譬如啊，我記得有時譬如佢會同我講啊，哇時間真係過得好快啊，又中秋節啦，即係佢又中秋節啦，即係佢會講呢啲或者。Horse 或者佢會講佢朋友嘅啲嘢啦，即係總之唔覺唔覺就會，即係總之唔覺唔覺就會好似哇好多嘢講，咁我好正啊！我覺得呢兩個你身上面有冇學習到啲乜嘢？有，你身上面有冇學習到啲乜嘢？有，絕對有。即係例如今次參加嘅比賽啦，我其中一個我覺得暗砍支持緊我嘅人就係我大女，因為我大女係佢中意玩啦啦隊啦，佢會跳舞啦，而佢嗰種刻苦我覺得係比我以前做運動更加刻苦，因為譬如我覺得係比我以前做運動更加刻苦，因為譬如係啦隊要拉筋啊，睇出要拉筋啊。But you as a native, you could catch that my sentences aren't natural, right? No, you sound pretty native to me. Just by reading the text, that is. 睇出要拉筋啊。You sound like a native to me. 睇出要拉筋啊！而嗰種拉筋係一定係勁痛，因為唔好意思，我真係好唔服，即係我一拉筋就好棘，要過180度噶嘛，誇張到咁樣。咁我覺得好勁啊你！即係甚至乎可能佢哋面對一啲比賽嘅時候，我覺得佢哋嘅心臟比我更加強大。咁我亦都希望我自己都可以喺呢一個比賽當中俾到一啲 inspire 我笑。OK， 原來爸爸都會努力嘅，就算係去到呢個年紀，即係中年啦，都可以追尋自己嘅夢想，都係可以為自己想做嘅嘢去努力。咁呢一樣嘢係我覺得身教係最有效。因為我都做緊啦。咁而有陣時因為我都做緊啦。因為我有陣時我都會鼓勵自己嘅小朋友。即係例如佢參加比賽時，我都會有啲我嘅意見嘅嘛。而呢啲意見就喺呢個比賽當中做緊，就更為有效啦。OK， OK， 爸爸真係做緊㗎。OK， 我逼自己做一啲嘢，我點解要練習啊？
我練習就為我之後嘅嘢咯。我練習就為我之後嘅嘢咯。即係例如譬如佢讀書又好，佢即係例如譬如佢讀書又好，佢比賽都好，佢哋都有佢哋嘅付出嘅。而我就係做緊一樣，而我就係做緊一樣嘅嘢，只不過係唔同嘅軌道。一樣嘅嘢，只不過係唔同嘅軌道。一樣嘅嘢，只不過係唔同嘅軌道。咁都希望佢哋可以當中有啲得着咯。講完兩個女講到呢度，咁都希望佢哋可以當中有啲得着咯。講完兩個女講到最後講埋太太，到最後講埋太太，因為我會覺得咧，一個好老土嘅可能咁講，因為我會覺得咧，一個好老土嘅可能咁講，一個成功嘅男人背後，一個成功嘅男人背後必須有個更加偉大嘅太太，後必須有個更加偉大嘅太太，即係一個男人喺出面冇。即係一個男人喺出面，無論頭先我哋所講嘅無論頭先我哋所講嘅唔開心嘅時候，點樣都好，其實可能你屋企嗰個太太，雖然可能佢屋企煲緊湯，但係佢要照顧翻你嘅心理狀態，但係佢要照顧翻你嘅心理狀態，佢要平衡翻我老公今日翻嚟嘅時候，佢要平衡翻我老公今日翻嚟嘅時候，都希望佢開心嘅。哇，一啲都唔容易做㗎。同太太嘅相處之道係點？同太太嘅相處之道係點？我諗係嗱，首先要講嘅，之前係唔存在呢個佢理我心係嘅嘢嘅。之前係唔存在呢個佢理我心係嘅嘢嘅。佢唔理我嘅。佢唔理我嘅，之前係唔理嘅，而嗰種唔理係，係佢忙得滯，佢冇呢一個，係佢忙得滯，佢冇呢一個 RAM 去做呢件事。咁但係好慶幸地有呢個比賽，好慶幸地有呢個比賽，好慶幸地有呢個比賽，佢突然之間有 RAM，佢突然之間有 RAM，即係對於，因為佢將一嚟啦，小朋友都開始成長啦，佢將一嚟啦，小朋友都開始成長啦，佢多咗心力可以擺喺我度。Welcome back. How you doing? 佢多咗心力可以擺喺我，因為以前我都幾，我主要我處理咗我工作嘢，咁我處理咗我工作嘢，咁我太太就處理家庭嘅嘢，有陣時會，咁我太太就處理家庭嘅嘢，有陣時會，佢真係會忽略咗我嘅，佢真係會忽略咗我嘅，認真地。但係今次呢個比賽啦，其中一個我讚嘅嘢咧，其中一個我讚嘅嘢咧 Go grind your French, man. How about you? Doing good. How have I been streaming for? 2 hours, 30 minutes. That's actually I felt like it was a lot longer. Whew, very good though. I can always do more. Just doing a lot of listening session today. 其中一個我讚嘅嘢咧，就係個屋企嘅 bonding，我強烈做到。Very good. 真係透過呢比賽，我突然之間，我覺得我老婆知我辛苦。He raised the bars higher for the path to fluency. Path to fluency is going to be extremely hard. 我覺得我老婆知我辛苦，因為以前嘅知我辛苦，我唔知佢知唔知，而我好清楚佢知我辛苦，因為佢一路都睇住我呢段時間經歷嘅嘢，因為佢一路都睇住我呢段時間，咁甚至乎可能我以前默默咗，好默默咁去覺得自己為呢個家庭付出。好默默咁去覺得自己為呢個家庭付出，有陣時可能我都未必會同佢講我辛苦，咁有陣時可能我都未必會同佢講我辛苦，咁但係今次嘅比賽係辛苦到我一定同佢講，咁但係今次嘅比賽係辛苦到我一定同佢講，我老婆真係好攰，然之後我老婆真係好攰，然之後個兩行眼淚就流緊出嚟，然之後個兩行眼淚出嚟，但係當刻佢係睇唔到，因為已經好晏啦。因為已經好晏啦，我哋就係開咗個盞燈盞，佢睇唔到我眼淚，但嗰刻我同我老婆，佢睇唔到我眼淚，但嗰刻我同我老婆好攰，我都未講完嗰啲眼淚已經流咗，我都未講完嗰啲眼淚已經流咗啲杯落嘅眼淚，即係流咗啲杯落嘅眼淚到咁，但係就係透過呢個比賽啦，喺見證住我唔同嘅一啲 round 數係為。Does Fluent also have a word count goes beyond C2 or is it measured differently? I would claim, like, this is my claim. Let's see, fluency, okay. What's a good example? All right, I'll entertain you. I'll entertain you for this. So let's say, for example, I use Mandarin. Who got you into software engineering? I heard you said you've been forced. My parents. I honestly want to be in healthcare. In some alternate universe, I want to be a doctor, help others. But in this reality, probably could be a nurse at best, nurse practitioner. If I decide to change careers, that kind of thing. Anyways, let's say if I were to do your French, right?
French says here's 41,140, which is a F load, like kill you amount of words. But so let's say, for example, C2 listening for French is 41,140. Okay, now in my definition, like how to get there. So I said for French, if you every 5 minutes you get 18 words. If you reach advanced 2 on LingQ, word count, you get extra 2. If you do a blurred subtitles, you get extra 2. So let's just say for the DAO, we'll just do the typical. You have subtitles like what I'm doing now. Okay, the conditions for like listening. You have subtitles here, language reactor. You can generally get there pretty fast. Like C2 listening means you could virtually understand every formal situation, but you have to account the reality of informal, which I have just discovered in my recently. Staying at some Canton in a Cantonese household, it's a lot different than being out there. It's a lot easier out there than inside. So let's see. I need a calculator. For reference, my French is pretty low, 13,000. Which is B1, listening ability, but speaking is probably A1, A2, because your listening is always going to be better than your speaking, believe it or not. To get to 41,140 from 0, every 5 minutes you get 20. Sorry, let's do 18, realistically. If you get events 2 and LingQ, it goes faster. So 18 is the reference. So how many 5-minute sessions would it take to get to 41,140? For reference, I'm halfway on Mandarin. This is like a ballpark. I'm pretty sure I'm like 30,000 Mandarin, but let's say Spanish. Okay, it took me 3 years to get to this number, which is a long time. And actually, what's my comment section? It is never too late? Oh, too late. So it's never too late. I hope so. Once I marry, if I marry, then my entire life will change. Okay. Sorry, I'm off track. 41,140. So this will give you the ability to understand every formal situations, banks, life, anything outside the house. Anything outside the house is pretty much virtually everything's understandable, like 0% failure rate. Okay. Pretty hard to do. 41,140 divided by 18. You have to listen to 5-minute sessions 2,285 times, or 0 to 457 hours, which is a lot of work. But since it's French, it's gonna be relatively fast. To pass in my opinion, if you do like the French, actually, what's the French European test? French, it's like CPR exam, something like that. I don't know the exact exam name. French exam in Europe. For me, it'll take me 10 years to get to this rate, but I'm in no rush. But I'm just okay if I can understand some situations. I'm not gonna understand all. Okay, the DELF test. DELF goes from A1 to B2. Okay, if you want to get you want to do a B2 exam, okay, it's generally not that hard to get to do B2 for listening, but speaking, you're gonna have to get to B2 speaking ability. But in order to get to B2 speaking, you need C1 listening. That's just my claim. If the exam is B2, you need one level above listening, because this is testing your speaking aspects. Okay. When you do the oral presentation, the oral conversational part, ideally you want if you're doing a B2 exam, you ideally want to have a C1 listening, or in my charts, a C1 listening. So let's say you want 28,220. If you get 41,140 in advance to here, you could do the C1 in French, like confidently, I believe. So how long will it take? 0 to 457 hours in video. So imagine watching a movie 228 times.
continuously, nonstop, no breathing. So that's just what I think. And then fluency is you have to double that. So, like fluency means you mastered informal and formal speech. Informal, formal, every every angle of every alley. It's like every single angle has been tackled. So to get exact listening fluency, you do need I think you need twice the amount, so 82,800, 280, or 914 hours continuously. So this is fluency. Like this is going. You can take the C2 exam with after this. C2 is pretty hard, honestly. No breathing. I'm bluffing though. Oh, okay. Okay, guess I have to end the stream virtually right now. So, guess any more last minute questions before I end the stream? I would love to stay longer, but apparently I had to go eat. I haven't ate breakfast or lunch because I'm too busy studying. Yeah, studying is my breathing, so I really don't care. It was fun, bro. Oh, okay. I'm just gonna do. I'm gonna do a little bit more. I have to do my listening. 唔同嘅一啲 round 數係為 So there's always a debate between blind subtitle or blurred subtitle versus non-blurred. If you want to get through it faster, okay. Honestly, I don't know the math which is faster. Is it better to? Damn, wrong answer. Wrong question. Oh crap. Any fishes? 唔同嘅一啲 round 數係為咗自己唔同嘅一啲 round 數係為咗自己嘅比賽係付出緊啲咩？為咗自己嘅比賽係付出緊啲咩？而佢有參與，一參與咧佢就真係辛苦喎。咁所以呢個比賽亦都賺咗一樣嘢嚇。我會當頭。Okay, 41 minutes. So for 25 minutes, I did 15 minutes, 16 minutes, 16 minutes, and then my math here is I did 10. I get 10 points plus advance 2 because Cantonese. So I get 3 times 12, 36 plus 2. It's like Lily's having a salary in Asia. Like it's so low. Because okay, I get 38 points, hooray! But God knows how far I need to get to. But for reference, if you want to, if I need to, okay, I have my partner is Cantonese, so in order for me to survive in this house, I need fluent level. Believe it or not, just like understand every situation possible. 38 for Gryffindor. I am actually Gryffindor for Harry Potter. I took the test, so I got very lucky. So let's just say if you want my reference, how far I am for Cantonese, it's extremely far. Like I freaking hate how hard. So I need 34,300. Okay, 34,300. Okay, this is to encounter most formal situations, but it does not account. I do need fluency to understand like stuff at home and I guess like professional saying, because professional you can get away with C2 listening. So let's say from here minus how far I am from here, 1175, right? 22,297 words lacking. And if every 5 minutes I get about 12 words. So let's say I need to listen to 5-minute clips 1,858 times, or 371 hours nonstop, or 180 movies nonstop. So I need to go from 0 to 371. It's very hard, believe it or not, to do this in Cantonese. Cantonese is extremely hard. So if you ever feel good, if you're learning French or Spanish, consider yourself lucky. Because if it's like French, for example, I'll tell you what it's like to learn Spanish or French from this perspective. So for example, if you have this many words left, or sorry, it's going to be relatively quick. So especially like easier. So let's say advanced to 18 points, sure. Shit. 1,000 blah, 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 times 12 divided 60, 222 hours. A lot faster, but it can be it's pretty good. But Spanish is so much easier. Anyways, thank you everyone. I'm gonna head out. So until next time, peace out.